Welcome to the stream. Hello. So yes, welcome guys. இன்னைக்கு most likely கொஞ்சம் முக்கியமான மெயின் மிஷன்ஸ் ஆடுவோம் நம்புறேன். இன்னைக்கு நைட் most likely I'm just thinking of sacrificing playing Apex Legends. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷனையும் இந்த கேமே ஆடலாம். ஆல்மோஸ்ட் we are close to 51 level and hours of gameplay. அதையும் ஸ்டார்டிங்ல ஜஸ்ட் காட்டிடுறேன். 59 hours 20 minutes of gameplay we have done. So hope audio video உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். யாராவது ஒருவர் கூறுங்கள். So hope the game audio and video is clear. And question வந்து will this game ever end? It will. It's a really interesting game. So it has a lot of side missions, it has a lot of main missions and stuff. I hope you know. But yes, we are almost close to what to say, one of the main mission அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேசிக்காக 3 சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷனை ரெக்கவர் பண்ணிட்டு இப்போ டெட் ஃபேரோ அப்படிங்கிறவன் இந்த உலகம் அழியிறதுக்கு 2060 காரணமாக இருந்த ஒருத்தனுடைய டோம்புக்கு வந்து we are going to basically go and to find and recover omega clearance because he has the most upper hand clearance. அந்த டைமில் அவனுக்கு தான் இருந்தது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்மிஷனை வச்சு தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தர் வந்து மெயின் ஸ்டோரியில் டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறனால we are going to go to Pharaoh's tomb base. So that is the mission I'm also going to play. Not gonna play the side mission right away. So we'll be playing side missions too. Not, that's how this game basically works. But this time this particular mission is going to be the main mission. So hope we enjoy it. Let's see. Okay. Oh, find அல்வாங்கிறவ வந்து வேற ஊர்ல இருந்து நாலேஜை தேடி இங்க வந்த ஒரு பெண், ஒரு கியூட் மடப்பெண், ஒரு கியூட் தற்குறி. யூஆர் பிளேயிங் கோஸ்ட் ஆஃப் துஷிமோ. நைஸ். பிகாஸ் இந்த கேம் ரொம்ப பெருசு இல்லை, அதனால நான் இதுக்கப்புறம் எடுக்க போகிற கேம் மோஸ்ட் லைக்லி I'm gonna take short games. So this is my new costume by the way guys, if you guys are wondering. Well, nothing's stopping me from taking the boat. Okay. Oh, boat ride mechanism இருக்கா இந்த கேம்ல? Or are they giving a cutscene? அதான பார்த்தேன், மெக்கானிசம்லாம் இல்லை. They're gonna give me a cutscene basically, right? Oh, should play it once. Yeah, I know it's a really good game. I have heard it from a lot of people, but it's a big game, so I'm not playing it right away. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக விளாடுவோம் at some point down the line, very soon. லிஸ்ட்டில் இருக்குது. எப்படி லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் அது இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி. பியூட்டிஃபுல் சீனரி ப்ரோஸ். தண்ணி கிராஃபிக்ஸ் நைஸ் மேன். I'm just actually very happy that my graphics card was able to handle this particular game in 60 fps plus almost all of the times with almost all high, all ultra settings. நான் நினச்ச மாதிரி கப்பல் எடுத்து வந்துட்டாங்க. கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கே, என்னடா மேப்பு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். மேப்பில் நிறைய இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகாமல் இருக்கு, அந்த பக்கமாக தெரியுது அப்படின்னு நினச்சி கொண்டு இருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி காஃபி மட்டும் வரலாம். இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரேம் பார்த்தா டப்புன்னு இப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்படி வச்சு இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணணும். என்ன சொல்கிறது நான்? ஆனந்த், நீ உன் கமெண்ட் வர்றதுக்குள்ள நான் அதை பண்ணிட்டேன்டா. கரெக்டா ப்ரோ? கொண்டாட்டம் தான். ஒரே நிமிஷம் கைஸ், காஃபியை மட்டும் வாங்கி கொள்கிறேன். தேங்க்ஸ் பேப்ஸ். அது வரும்போது ஃபோன் பண்ணுவாரு, நான் சொல்றேன். வரதுக்கு முன்னாடி லைன் இருக்கு. Yes bro, Aldrin bro.
டெட் ஃபேரோவின் டோம்பை தேடி tomb or tomb or however you might wanna refer it. We are here. நல்லா இருக்கு இடம். எங்க வந்திருக்கு? அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? இங்க இருந்து கப்பல் எடுத்தோன்னு விஷ் இங்க வந்துட்டேன். ஆஹா, அப்ப இங்க வேற தனி ஐலாண்ட் தான் போல. அப்ப இது டிஎல்சிக்கு இல்லையா? என்னன்னு சொல்றீங்க? Again, will you play cricket in future means real life? Are you asking or cricket 24 bro? Cricket 24 possibility இருக்கு. Real cricket obviously every week I'm planning. சிறப்பு ஐலாண்ட் பண்ணி வேட்டை. திடீர்னு ஏதாவது லைட்டு கீட்டு போயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேமராவில் லைட்டிங் ஏதாவது போயிருச்சுன்னா நீங்கள் சொன்னாதான் தெரியும். பட் கேம் ஆடியோ கிளியராக இருக்குல்ல, அது நான் கவனிக்கவே இல்லை, செக் பண்ணவும் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் ஆன் வித் இட். இன்னும் இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? என் மவுண்ட்டும் நாட் அவைலபிள். என்ன மிஷின் இது? ஏபெக்ஸ் ஃபயர் கிளாஸ் ரைடர், ஃபயர் ஃபேங்கான். இவர் யாரு? இங்கே ஒருத்தர் நோண்டிட்டு இருக்காரு. ஃபயர் கிளாஸ் ரைடர். இவன் தான் நம்ம ஆளு ப்ரோ. நீ நம்பால், நான் இவர் தான். இவரை பிடிச்சிக்க வேண்டியதுதான். இவரை டிஃபென்சிவ் மோட்ல பிடிச்சிட்டு மவுண்ட் பண்ணிட்டு போய் பார்க்குறவனெல்லாம் அவரோட உடி பிடிச்சிட வேண்டியதான். என்னடா ஆச்சு? ஆக்சுவலாக இதுதான் பிரச்சனை. 4 நாளாக அவ்வளோனா கண்ட்ரோல்ஸ் மறந்துட்டு வந்து. சூப்பர் ப்ரோ. கண்டிப்பா மேன், ஐ வில் பி. அப்படியே கோழி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கிட்டான். எஸ், காஃபியும் அப்பப்போ ஆடுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக 2 சிப்பை போட்டுக்குவோம். பாட்டுக்கு அப்படி பொறுமையாக போட்டும். இது ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக ஆக்டிங்கில் வந்து இந்த குடிகாரங்க குடிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே ஃபஸ்ட்டு மேனுவேஷன் என்ன தெரியுமா அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி நார்மலாக குடிக்கிறத வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி கை இப்படி சைடாக போயிடணும். அப்படி குடிக்கணும். அப்படி குடிச்சாதான் ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆக்டிங் கிளாஸ் 101. ஒரு விரல்ல 2 அனலாக கண்ட்ரோல் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்னடா அது? ஆமா, இன்னும் பிளாஸ்டிக் டம்ளர்னா வாட்டமா இருக்கும். பிரேக்கப் போடுங்கடா. நான் வச்சிருக்க கப்ல வந்து எனக்கு தெரியாது. இடம் நல்லா இருக்குல்ல? இந்த இடம் செம்மையா இருக்கு. இதுல வந்து இப்படி வச்சுட்டு அப்படி 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 மூஞ்சி ஒரு மாதிரி புல்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இப்பதான் எந்திரிச்சேன். நல்ல ஒரு தூக்கம். ஆஃபீஸ் லீவு போட்டுட்டேன். காலையில இருந்து பர்சனல் வேலைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வெள்ளக்கார மாதிரி ரேசிசம் பண்றீங்க.
என்ன ப்ரோ தரையில் ஏதோ புகை? ஓ இதுவா, இதோட லைட்டா? நானும் இந்த டைனோசரும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்குமா? ஹலோ டேரில் டூரில், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் படி. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் கிளாஸ் ரைடரும் பிரிசில் பேக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே வந்து ஒரு மவுண்டை வேணா பிடிச்சிக்கிடா இந்த ஊரில் வந்து. ஆமாம், ஹெட்லைட் அடிச்சுக்கிட்டே போகுது. ஒரு ஸ்டாம் பேர்டு பறந்து வந்துச்சுல, நான் காஃபி குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தபோது. சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. வேணா சார்ஜர் பிடிச்சிக்கலாம் வேகமாக போகணும்னா. இதை சண்டைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், அதனால இதை யூஸ் பண்ணி போவோம். Arc ascended vibes. Yeah, just because of this dinosaur it might, but yeah, there are more to this game. Is that her? The living ancestor. The diviner was We are in San Francisco now, guys. She looks peaceful enough. This is landfall, right? I'm looking for Alba. Overseer Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Go. Let him know we're coming. Hey Daryl, if you don't mind, you can also switch to the landscape live, which is also live in my channel at the same time. You can enjoy the full screen live if you wish to. My other comment responses are from the other live, okay? Overseer Bohai, a stranger just walked through the gate. I knew Alva would not dare lie. You do look like Sobek. Is Alva here? I need to talk to her. SPS drops I that will scenes. consider your request once it is determined what 4 லைவ் வச்சிருக்கீங்க. ரெண்டு தான் 4 இல்ல. living ancestor as Alva believes, or a threat lurking in such a guise. நம்மள த்ரெட்டாவையும் யோசிக்கிறாங்க. Okay. Back on the mainland, your soldiers fired on me without warning. So you say, infidel. None of those you engaged survived to bear witness. I held off on your squad when... அல்வாக்கு அவ்வளோ மரியாதையா? அதான் நான் பார்த்தேன். அல்வாக்கு இல்லையா அது மரியாதை? இவன் யாரா புதுசாக இருக்கான்? Who are you? ஜெட்லி மாதிரி கொண்டை வச்சிருக்கிறார். கொண்டை. May I present our honored CEO. CEO. Here ஓ, she இவன் பேரே CEO. Our great mystery. Well, Bohai, what have you divined? What is she? இவங்க கிளான் பேர் குவென்னா. குவென் கிளான். How can she appear as Sobek and yet know nothing of our ways? Are we to believe that a living ancestor was born to this wretched land, an ocean apart from the realm of the chosen? நீ யாரா சொல்றது realm of the chosen உங்களுதுன்னு? I cannot answer. Only she can. But I warn you, no falsehood will satisfy us. Now speak. Why are you here? What is your purpose? I'm looking for a place called Thebes. And what do you seek there? Alva told me a little bit about what you're after. CEO, okay. I guess you could say I want what you want.
A way to heal the world. As I suspected. Tell her. We found Thebes, the final resting place of Pharaoh's secrets. It isn't far, but the way is closed to us. ஓ தீப்ஸ் ரீச் பண்றதுக்கே பல நேரம் ஆயிடுமா? Off from the site, Diviner Alva is there, along with a complement of diggers and soldiers. Is she all right? Our scouts tell us that a machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Machines, huh? I can help with that. Alva told us that you are indeed formidable. But I have a few questions first. We will answer what we can. விச்சர் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. எது பண்ணணும்னாலும் yeah bro, with the game in entirety it's like really smooth. Daryl. Okay. So you found Tell me about Thebes. How? The ancestors revealed it to us not long after we made landfall, almost a year ago, through a scrap of ancient data discovered by Alva and verified by myself. It contained details about the construction of a great underground palace. Where exactly? Close. Beneath the Great Pyramid in the ruins beyond. No, pyramid. Ted loved his pyramids. Have you been So inside? outside of Vegas there used to be some pyramids or what? No. That has been a problem, one of many. And we will solve them all in time. Assassin's Creed Origin மாதிரி pyramids வரப்போகுது fans. I hope you're as effective against machines as Diviner Alva suggested. உன் ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்குல்ல? What exactly are you looking for inside Thebes? I thought Alva brought back the data you needed. We risked much to cross the ocean. Therefore, we must unearth every possible link to the legacy while we are here. Especially one as Greedy. important as these. அது பத்தாது போல. We will not sail back until I have plundered its secrets. சம்பந்தமே இல்லாம இவங்க எதுக்கு தீப்ஸ் தேடுறாங்கன்னு நமக்கு டவுட். ஏன்னா அவளுக்கு தான் ஆல்வாக்கு தான் தேவையான டேட்டாவெல்லாம் நம்ம கொடுத்து விட்டோம் இல்லையா? So, Alva reports to you. I was chosen by my colleagues on the board of overseers to supervise data retrieval on this expedition, yes. And you're in charge of the expedition. He is far more than that. You are addressing the cousin of the Emperor of the Quinn. Oh, எம்பரருக்கு இவன் தான் வந்து கசின் அதுக்கு the first CO in 5 generations. All she needs to understand is that I am the authority here, and my will is இவர்தான் to bull. obtain the secrets of Thebes. Mine too. We're in luck. You crossed the ocean on these ships? Couldn't have been easy. Greatness is never easy. Indeed. It took 7 years just to build the flotilla. பா This expedition is the most important undertaking of our generation. A quest for knowledge across the gaping sea with nothing less than the fate of our tribe itself. செமையா இருக்கு கப்பல்னா. And none of it would have been possible without the will of the CO. பிளேக் டெயில் ரெக்யூம்ல ஒரு கப்பல் The வரும் நல்லா voyage இருக்கும். was difficult. The wilds here even more so. Our sailors and soldiers have suffered much. I know that. But all for the glory of the Quen. Good to know. What kind of machine has your people pinned down near Thebes? A thunderjaw. We've Thunder dealt with them தானே? before, but this one is Different because it's apex Tougher? என்றதா அதானே? Stronger? And it has black armor? yes. How did you எதனடா எல்லாரும் சொல்லுவீங்க? Doesn't matter. Won't be easy, but I can take it down. Then destiny shines upon us, as I knew it would. A living ancestor now walks among us.
and she will help me attain the secrets of Thebes. Resupply here if you must. Then on to Thebes at the base of the pyramid in the ruins. We will follow when our scouts confirm you've cleared the way. போய் ஃபஸ்ட்டு தண்டத்தை அடிக்க சொல்கிறாங்க. ஆக இங்கே எப்படியும் ஒரு சில சைட் மிஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் ஏதாவது புது காஸ்டியூம் இருக்கா? ஏதாவது நான் எல்லாமே இதே பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். இதுதான் இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிறது. டெனாத் இது இல்லை. ஏய் ஒரே இருட்டா இருக்கு. ஏன் காஸ்டியூம் கிட்ட மற்ற காஸ்டியூமும் தெளிவா தெரியுது. ஏதோ பக்கா பயங்கர இருட்டா தெரியுது காஸ்டியூம். இந்த லுக்கு நல்லா இருக்கு. ஒரு கிரே சிங்கரோட லுக்கு. ஆனால் இந்த கலர்ல அப்படி இருக்கு. கடைக்குள்ள லைட்டிங் எப்படி இருக்கோ அதுதான் வருமா? ஓகே. எனக்கு எப்படி எவனாவது மிஷின் ஸ்ட்ரைக் விளாட்றதுக்கு உட்காந்துருவேன். ஒரு சோறு சைட் மிஷனை எடுத்து ஒரு ரூம் வரா. I didn't believe, but now I see. You truly are an ancestor reborn. A good omen if I ever saw one. I'm a scout for the expedition. Whatever I learn of this strange land, I will share with you. இப்போ ஏதாவது ஷேர் பண்ணு. To the ancestors. I should tell you when. I spotted a tall net southwest of here. No. Still as death among the waves. Okay. They said glint hawks were stalking its remains, so be wary if you're out that way. No. எங்க இருக்கு டால் நெக்கு? ஓ இது இந்த மேப்புக்கு ஒரு டால் நெக்கா? கொஸ்டுமே அங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மெயின் கொஸ்ட் ஏரியா போகிறதுக்கு முன்னாடி டால் நெக்கு முடிச்சிடலாம். சர்வே ட்ரோன். ஓ இல்லை இல்லை கொஸ்ட் அங்கே இல்லை. கொஸ்டிலேருந்து டீவியேட் ஆகலை. இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ணாலும் நான் கொஸ்டிலேருந்து டீவியேட் ஆகிறதா இல்லைடா. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான், அப்புறம் தான் அடுத்து. மிஷின் ஸ்ட்ரைக் என்ன டிஃபிகல்ட்டி? எக்ஸ்பர்ட். ஓகே. ஹலோ நிவேதா, வெல்கம் சிஸ்டர். Thanks for joining the live. In a couple ஏதோ இருக்கு. A set of numbers recorded carefully in Quinn script. Lost at C61, accidents 9. Here. அதெல்லாம் அவருங்கள ஓட ஓட ஓட. பாஸ்மோபோபியா ட்ரை பண்ணுறதா? ஆக்சுவலாக எனக்கு பேய் கேம்னா கொஞ்சம் பயம் சிஸ்டர். நான் திடீர்னு இந்த சும்மா எதுக்கு வந்து பயப்பட்டுக்கிட்டு வாடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமை ட்ரை பண்ணல. ரெசிடென்ட் ஈவில் 7 ஆடினேன். நான் என்னுடைய சேனலில் ஒரு 2-3 பேய் கேம் தான் ஆடிருக்கேன். அநேகமாக இந்த கேமுடைய மெயின் ஸ்டோரியை நான் இப்போ முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து ஒரு சைக்கோ கேம் ஒன்று இருக்குது, ஹெல்பிளேடு 2 நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த மெயின் மிஷினை கொஞ்சம் கிளச் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னாடி போகலான்னு ஒரு யோசனையில் இருக்கேன். நாளைக்கு அந்த இன்கேஸ் அந்த கேமை லைவ் போட முடிஞ்சா பயங்கரமாக இருக்கும். ப்ரோ நோ ப்ரோ ఏమిరా నువ్వు ఆనంద్ కార్తికో? ఓకే పోగండి.
ஓடுங்கோ ஓடுங்கோ டெட்ஃபாரோ டோம்பை தேடி ஓடுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெல்பிளேட் கேம் போட்டால் அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த தடி டைனாசர் வரமாட்டேங்குது ப்ரோ. ஹலோ டைனோசார், வா போகலாம். எல்லாத்தையும் அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிறேன். மெயின் மிஷனுக்கு போவோம். இந்த கேம் ஆல்ரெடி நம்ம லேட்டாக ஆடினதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி சுற்றி 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 மற்ற விஷயங்கள் செய்தது தான். XDefiant I don't mind it getting released bro. I can start XDefiant at any point. Meeting in 5 minutes அவங்களுக்கா ரைட்டு. அப்படி விளையாடினா உங்களை கூப்பிடுறதா? ரைட்டு ப்ரோ. ஓகே, இது என்ன முட்டுச்சந்து? சாதாரண மனுஷனுக்கு தாண்டா அது முட்டுச்சந்து. நான் ஏலாய். ஏன்டா என்ன பார்த்தா எவனை பார்த்தாலும் பர்பேரியன்னே சொல்லிருக்கீங்க. வாடா, அந்த மிஷினை கொள்ள தாண்டா நானே வந்தேன். ஏபெக்ஸ் வேரியண்டாக்கு ஏபெக்ஸ் சென்டர்ஜா pain only weak against acid. I'm gonna throw some acid at its face. Oh no, failed. Okay, acid infected successfully. No. No, whip பண்ணல. அந்த அட்டாக் இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு. This is my recent favorite weapon in the game, man. நம்ம அண்ணே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்ல நினைச்சா ட்ரேடர் தான். ஐயோ ரீலோடு ஜிஜி. ரீலோட் பண்ணல. ஆமா, அன்னைக்கு டிஃபிகல்ட். இமேஜின் வேற எய்ம் அசிஸ்ட் டிஃபால்ட் மோட்ல இருக்குடா. ஓகே, டிஃபிகல்ட்டி அன்னைக்கு மாற்றி தானே வச்சுருக்கோம். ஆல்சோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் வை வி ஆர் யூஸிங் தட் டிஃபிகல்ட்டி இன் தி கேம். ரீலோட் பண்ண விட மாட்டேங்குது ப்ரோ. லெட் மீ ரீலோட் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் ரீலோட் பண்ண விடுங்க. ரீலோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் ஆப் அடிக்கிறேன். ஓகே, எதில் இருக்குது? சஸ்டெயின்டு பஸ்ட்டில் இருக்கா? இப்போ பாருங்கள், தலைவனை பொழக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவனை வா. ஆஹா, மிஸ் ஆயிடுச்சு. வாடாது. என்னடா ஆச்சு? ரீலோடு போயிடுச்சு. நடப்பா, ரீலோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அடிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மொமெண்ட்டுக்காக தான் நான் காத்திருந்தேன். வா. வேற லெவலா. கொடு பொருளை கொடு. ஓகே, நாட் அ பேட் ஃபைட். ஐ மீன் லைக் ஆஃப்டர் பிளேயிங் திஸ் கேம் ஆஃப்டர் அ வீக், ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆடுவதற்கு. ஆமாடா, என்னை பார்த்தா இப்போ பார்பேரியன் மாதிரியா இருக்கு. வரோம், கதவை தரோம். By all means then. Open the gate. Aloy! Hey baby! Alva baby! Alva. Cute mother Alva. Oh, you got rid of that machine. But what are you doing here?
There's something inside Thebes that I need. Yo, Gavu சொன்னதுல இருந்து மைண்ட்ல இருந்து I can't See, take off that statement. We came to an agreement, kind of. And you're going to help us get in? I guess so. The whole thing was a little tense. There's something off about that guy. And I don't understand what he wants from Thebes. I thought we found the data that your people needed back on the mainland. That data will take us years to sift through. The CEO wants faster results. Aloy, you have to be careful. There they are. The Jesus. legacy tells us that Elizabeth Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been today. He's in அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல வந்தான்னு கேட்க வரல. Word. பார்த்தாலே கொஞ்சம் சசியா தான் இருக்கான். டேமன் டர்காரியன் மாதிரி இருக்கான். When is House of Dragon next season coming out? Guys, any idea? June? July? Quite an excavation. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Okay, basically going into Tophours' tomb. In the bunker kulla dhaan he sealed himself. Behold, before the that. door to Thebes. Okay. A door like no other. அவன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ள போயிட்டு தான் மூடிக்கிட்டான். ஸோ தட் இந்த மெஷின் ஃபேரோ பிளேக் வந்து அவனைய கொல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ ஜீன் லாக் டு தியோடோர் Well, ஃபேரோ. you're right about that. It's designed to open for only one man. Ted Pharaoh. But the legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her. Surely she could open the door, and so surely can you. Not gonna happen. At least not from this side. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I may, Pharaoh, great as he was, did not build his palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. And we found Okay, bro, evidence Alden, bro, of passages problem. below. Maybe they were built to aid construction. Or for servants. We can't reach them. The way is flooded and they're too far underwater, but... Yeah. I can reach them. There might be another way in down there. You see? With Sobek, there is always a way. And do what you must to get us ராண்டி inside. ஆர்டன் மாதிரி வேற இருக்கான்ல லைட்டா. ஓகே, தண்ணி கடியில போய் வேற வழி இருக்கான்னு பார்க்க சொல்றாங்களா? This water's warm. Seems like a hot spring. Hey, even bro, வாங்க. Look at that thing. It's huge. It goes all the way down to the bottom. ஈவன் ப்ரோ மெயின் மிஷன் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்கலாம், ஏன்னா மெயின் மிஷனில் ஸ்டோரி ரிவிலேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கலாம், பார்த்து கொள்ளுங்கள். காஷன் இப்பயே சொல்லிடுறேன். There's a rupture up there. Maybe a way in. Yeah, this could get me inside. டெட்ஃபேரோ இருந்தான் இல்லையா, அவனுடைய சமாதியை தேடி ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறேன். நானே சொல்லாமான்னு இருந்தேன். ஓகே ஓகே, பார்ப்போம் பார்ப்போம். ஏன்னா இது உங்களுக்கு இந்த கேம் நீங்கள் அடுத்து ஆடுவீங்கன்னு சொல்லியிருந்தனால நான் உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள், நீங்கள் கேம் ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Hey, looks like this tunnel leads deeper into the structure. திடீர்னு ஆனாய் தொலைஞ்சிட. நிற்கிது அப்போ. ஓகே, I'm gonna have to find a way to stop that turbine from spinning to get past it.
There's gotta be a way to stop that turbine around here somewhere. பேனலாக தான் இருக்கும். Stop the turbine. Good. இங்கேயும் அதே நான் தான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார். அது கரெக்டான வழிதானே குமார்? மேலே போய் பார்ப்போம். Okay, I'm inside, but how do I let the Quinn in? It looks like an exercise room. கன்யா சம்தோ. Hiding in the உலகம் அழிஞ்சிருச்சு. பேசிக்கலி இது உலகம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள இவங்க பங்கர்ல மீதி இருந்தவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்த ஜிம் இது. தட் இஸ் தேர். இது உலகம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்து மிஷின்ஸ் எல்லாம் இந்த டெர்மினேட்டர் படத்தில் வர மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் உலகத்தை அழிச்சிருச்சு. இவங்க ரெட்ரீட்டுக்கு போய் அந்த பங்கர்ல வந்து சில ஃபுட் சப்ளைஸோட மீதி இருக்க வாழ்க்கையை வந்து இந்த பங்கருக்குள்ளேயே வாழ்ந்து செத்து போயிடலாங்கிற மாதிரி உள்ள வந்த ஒரு பங்கர் தான் இது. அந்த பங்கர் தான் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் அந்த டெட்ஃபேரோ கடைசியாக இருந்த இடமும் கூட. டெட்ஃபேரோ யாரு அப்படின்னா அவன் தான் அந்த உலகம் அழியறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒருத்தன். அந்த மெஷின் பிளேக்கு உருவானதுக்கு காரணமே அவன் தான் அந்த கம்பெனியோடைய சிஇஓ. ஃபேரோ டெக்னாலஜிஸுங்கிற ஒரு கம்பெனியோடைய சிஇஓ. அவனுடைய டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த ஏஐ பூந்து தான் வந்து ஒரு மிஷின் பிளே கிரியேட் ஆகி உலகத்தை அழிச்சிருக்கும் 2066. இது வந்து 3066, 1000 வருடங்களுக்கு பிறகு. This is daughter your guru and well, let's face it. ஸோ வாழ்க்கையோட கடைசி நொடியில் வந்து ஒரு ட்ரில்லியனரோட அண்டர் கிரவுண்ட் சர்வைவல் பங்கரில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து நார்மல் கிடையாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஹெட்டை கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு கிரிகோர்னு சொல்லி ஒருத்தன் தான், கிரிகோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்திருக்கான். ஆனால் இப்போ அவன் செத்துட்டான் போட்டிருக்கு, தூக்கத்துலேயே செத்துட்டான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. என்ன ஆச்சு அவனுக்கு அப்படிங்கிறதே புரியலேங்கிறாங்க. நல்லா தான் இருந்தான், நார்மலாக இருந்தாங்க, திடீர்னு தூக்கத்தில் செத்துட்டான், அதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது கிரிகோரிங்கிறவன் இதுக்குள்ளே இருந்த ஒன் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட். அதை பற்றி யாரோ ஒரு கேரக்டர் எழுதி வச்சுருக்காங்க அங்கங்கே. ஸோ அதை தான் இப்போ படித்து கொண்டே இருக்கிறோம். Gojo Satoru, hello man, welcome to the stream boy. Okay, let's read more. The corruption severe. Did I tell Ted what he needed to hear or only what he wanted to hear? Apex ஆடுறது இல்லையா? ஆடுறேன் ப்ரோ, நேற்று நைட்டு கூட ஆடினேன் ப்ரோ. To lead him to salvation. ஸ்டோரி கேமும் ஆடுறோம், அதுவும் ஆடுறோம். டெய்லி சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே 2 வீடியோ வரும். அதில் ஒன்று ஸ்டோரியாக இருக்கும், ஒன்று ஏபெக்ஸ் அல்லது எனி ஷூட்டர் கேமாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி பேட்டர்ன் தட் வி கோ வித் இன் அவர் சேனல். சாயங்காலம் 6 மணி விச் இஸ் இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் ஆகிருக்கும். அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டோரி கேமாக தான் இருக்கும். 9 மணிக்கு ஒரு வீடியோ வரும், அது வந்து ஏபெக்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ இது போக லைவ் வீடியோஸும் நம்ம போடுவோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷமாக 400 நாட்கள் மேலே அதே தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எஸ், சூப்பர் கோஜோ ப்ரோ, இட்ஸ் ஓகே, அட்லாஸ்ட் யூ மேட் இட் ஹியர். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆமாம் ப்ரோ, கேம் பயங்கர பெருசாக போய்கிட்டு இருக்கு. 60 மணி நேரம் மேலே, நான் 70 மணி நேரம் கிட்டே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண கேம்ஸ்லேயே ஏபெக்ஸ் விட்ருங்க, ஸ்டோரி கேமில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1 அதிகமான டைம் விளாண்டது.
ஐ மீன் இதில் ரெட் டெட் இதுக்கு முன்னாடி எல்டன் ரிங் இருந்துச்சு 60 மணி நேரம், இது தாண்டிடுச்சு அதை. சால்வேஷன் வாஸ் சிம்பிளி யூனியன் ஒன் பாஸ்ட் அலாங் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அவர் 7 மணி போல் மேபி ஒரு பிரேக் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என் வீட்டுக்கு நெய்பர் ஒருத்தர் வரேனாரு, ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஃபார்மலாக வந்து சும்மா விசிட் பண்ணுறேனாரு. மேபி அவர்கிட்ட நான் சிஸ்டம்ஸ்லாம் காட்டுவேன். ஸோ அப்போ வந்து ப்ராபப்ளி ஐ மீன் கட் தி லைவ் அண்ட் ஷோ சம்திங்ஸ். கொஞ்சம் கிராஃபிக்கலி இன்டென்சிவ் கேம் தான் கோஜோ. பயங்கரமான ஒரு லிவிங் ஸ்பேஸாக இருந்திருக்கு, ஆனால் ஒரு சோலே இல்லாத லிவிங் ஸ்பேஸாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஈவன் அட் ஹை டைம்ஸ் லைக் ஒரு நல்ல மாடர்ன், நான் இது பழசாகாமல் இருந்த டைம்ஸில் கூட இது எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல. இவ்வளோ மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உள்ள ஒரு லிவிங் ஸ்பேஸ். ரிலாக்ஸ் சம் லைஃப். ஓகே, ஏதோ ஒரு ஆடியோ பாயிண்ட் ஹெட்ஃபேர் ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க. கிரிகோரி செத்தது என்னன்னு இப்போ அவன் சொல்லியிருக்காங்க. Spiritual man who wasn't afraid to rip back the curtain and gaze where few men dare. I've asked Dr. Sumtow to, check on what happened to him. I'm sure he had some kind of condition or something. The main point is that while we will go on. Everything's going to be okay. Okay. Pharaoh voice not on it. ஒர்க்கில் இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்றைக்கி மட்டும் நான் மோஸ்ட்லி ஏபெக்ஸ் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு. இந்த கேமை இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணலான் இருக்கேன், பார்ப்போம். ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 60 hours. கரெக்டாக 60 hours and 4 seconds மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். 60 hours clock friend. But yeah, கேமில் 60 hours, லைவில் 65. 5 மணி நேரம் ஏஎஃப்கேல இருந்திருக்கும், 5-6 மணி நேரம் மேலே ஏஎஃப்கேல இருந்திருக்கும். 10 மணி நேரம் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா இது மட்டும் கிடையாது, நம்ம இன்வென்ட்ரி, கிராஃப்டிங், அப்புறம் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் 3, ஸ்கில் 3, இதில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த கேம் ஹவர்ஸ் கவுண்ட் ஆகாது. ஸோ அந்த ஹவர்ஸையும் நீங்கள் கணக்கு வச்சிங்கன்னா இட்ஸ் ஈவன் மோர் டைம் தட் வி ஹவ் பிளேட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் திஸ் கேம். ஓகே, மெயின் டோரை திறந்து இவங்க இந்த குவென் கேங்கை உள்ளே வர விடணும். சர்வைவல் பங்கருக்கு சொன்ன மாதிரி பயங்கர பெருசாக இருக்கு. ஓகே, எனக்கு எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு திறக்க போகிறா. ஸோ இந்த வழியாக அவங்களுக்கு திறந்து தடுவர. ஓகே, The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. What's going on? The CO is preparing to enter Thebes. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இவன் ஒரு கோமாளி. என்னடா டே ராண்டி ஆர்டன். Oh, why are you dressed like Ted Pharaoh? I am Pharaoh, renewed. My essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are within my அவன மாதிரியே இந்த காலத்துல எலிசபெத் அந்த காலத்துல இருந்த மாதிரி ஹெட்ஃபேர் மாதிரி இந்த காலத்துல ஒருத்தன் வேணும்ல, பைத்தியக்காரன் தான் நினைக்கிறேன். பாப்போம். I will have everything I need to save our homeland. And as Pharaoh did, the world. Pharaoh உலகத்தை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் தற்குறி. Okay. I think there's some confusion here about who Pharaoh really was. No one knows better than I who he was. Who he is. Me. The greatest of the ancestors. The man who saved the world. And you. You understand, Sobek. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Come, we will descend into Thebes together. Should be. Bring her the raiment. இவ்வளவு நேரம் அண்ணன் கதையே மெண்டல் மாதிரி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். Sobek,
For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper business attire? What the bug, man? What is your problem? Whoa. No, 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 no. No, I am not wearing that. வாங்க No கோபி way. You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? என்னடா ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க? It Hey. is said Sobek valued life above all else. Is this true? ப்ரோ யாரு ப்ரோ இந்த கோமாளி? I'll wear your raiment. ட்ரெஸ் மாத்த ஒத்துக்கிட்டா ஏலாய் வச்சு creepy as fellow. ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோபெக் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணுங்கிறா. ஓ சோபெக்கோட ட்ரெஸ்ஸா இது என்ன? ஐயோ என் ஃபேஸ் பெயிண்ட்டுக்கும் ஹெல்மெட் இல்லாம கன்றாவே இருக்கே. Excellent. Shall we proceed? ஏபெக்ஸ் நான் இப்போ ஆடல ப்ரோ. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டால் பண்ணி வைங்க, அப்புறமேட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஆடலாம். ஆனால் என் கூட ஆடினீங்கன்னா உங்களுக்கு லெவல் பத்தாது, அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இனிஷியலாக கொஞ்சம் விளாண்டு வைங்க, கற்று வைங்க, வீடியோஸ்லாம் நிறையா பார்த்து வைங்க, ஆடுவோம். ஆனால் அது ஒரு 100 மணி நேரம் ஆடினா தான் பேசிக்ஸே இதாகும் ப்ரோ. காஸ்டியூமை பாரு, எலிசபெத் சோபெக் மாதிரி. Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. Let's go find them. You're magnificent. Perhaps you could leave guards behind to cover our exits? Indeed. Let it be done. நமக்கு தேவை ஒமேகா கிளியரன்ஸ் பாரு. அவனுக்கு சிலையெல்லாம் வச்சிருந்துருக்காங்க. Monument to greatness. Truly, my CEO. It's a monument to something. I'll give you that. சிலையெல்லாம் வச்சிருந்துருக்காங்க சர்வைவல் பங்கருக்குள்ள. யாரா இவனுங்க? உலகம் அழியும் போது ஒரு பங்கர் கிரியேட் பண்ணிருக்கானுங்க. அந்த பங்கரை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃபேன்சியாக கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Excellent. ஏதோ உயிர் பொழைக்கிறதுக்கு உள்ள சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா பயங்கர லக்ஸுரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க மீதி லைஃப் என்டையர் லைஃபையும் இது பங்கருக்குள்ளேயே இருந்து தான் சாகணுங்கிறனால அப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. வெளியே உலகமே அழிஞ்சிருது இல்லையா? ஜீரோ டான் ப்ராஜெக்ட் போய் உலகம் திருப்பி கிரியேட் ஆகிறதுக்குலாம் செஞ்சுரிஸ் ஆகும். லைக் மினிமம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாஃப் செஞ்சுரி கழிச்சு தான் கோடே பிரேக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் ரீபில்டிங் ஆஃப் தி வேர்ல்டே நடக்கும். அதனால ஸோ வந்து இங்கே உள்ளேயே செத்துருவோங்கிறதுனால இங்கேயே பயங்கர லக்ஸுரியாக இந்த பங்கரை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கான். ஓகே So hey, this is weird. Yeah, I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Okay. Those certainly look threatening. Spectres. The guardians of Pharaoh's domain. இதுக்குள்ள எதுக்குடா ஸ்பெக்டர் மெஷின்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? பங்கருக்குள்ள இவன் எதுக்கு மெஷின்ஸ் கொண்டு வந்தான்? இவனோட சேஃப்டிக்காக ஏதாவது. Look out! Get the CO out of ஓகே நினச்சேன். Guess it's just us then. அப்பாவி நானா நல்ல ஆர்மர் வச்சிருந்தேன். என்னை இந்த ஆர்மரில் சண்டை போட்டான். பழைய ஸ்பெக்டரா இது? கரெக்டர். ஓகே வீக் அகேன்ஸ்ட் ஃபயர். ஓடுது. இடத்த முதல்ல லூட் அடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Well fought. Thanks. Where's Overseer Bohai? He has decided to return to the surface. A while. We can't afford to lose any more survivors. So, no more delays. We must proceed. வாய்ஸ் லாக். Brianna didn't wake up this morning. She's gone. ஓ இன்னொருத்தி செத்துட்டா. Just like பிரியானா Grigori. கிரிகோரி Looking மாதிரியே up at இருக்கு. the giant.
hideous statue of Ted in the Great Hall. His eyes. And I know now that he's watching me. He's watching us all. உள்ளேயே ஏதோ சம்பவம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் பங்கருக்குள்ள அவன் கூட கம்பெனிக்கு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க கூட I just never knew how much. Yes, that looks like the way. என்ன ஏதோ ட்ரெஷர் ஏரியா மாதிரி இருக்குல்ல அது பங்கர் ட்ரெஷர் பங்கர் மாதிரி வாய்ஸ் லாக் டெட் ஃபேரோ When I built this place, when its special systems were designed, I knew what I wanted. Protection, of course. An unlimited power source, that was a given. But also control. So உள்ள என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்கறது Eventuality. சாகறதுக்கு முன்னாடி After all, you never know what will happen, especially when the human element is involved. ஏன்னா அவனே ஒரு ஹியூமன் தானியா அதனால அவனுக்கு யாரையும் நம்ப கூடாது அப்படிங்கிறது தெளிவா இருந்திருக்காப்ல அண்ணன் ஏன்னா உலகமே வெளியே அழிஞ்சிருச்சு உள்ள சர்வைவ் பண்ணிருக்காங்க பங்கர்ல மீதி காலத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்துல வந்து உள்ள ஹியூமன்ஸ் இருந்தும் எல்லா வகையிலையும் ப்ரொடெக்ஷனும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் பங்கருக்குள்ள வந்திருக்கான் இவன் கூட கோ ஹியூமன்ஸா வர சயின்டிஸ்ட் தான் ஓகே automatically light தெரியுது unlimited source of power வேற வந்துருக்கு What is that? A reclining throne attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. No, ஒரே அனிமேஷன்ல போறாங்க I'm sorry, CO. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestor? Is the data lost to her? throne room மாதிரி இருக்கு ஏதோ Did would actually do it. I assume the whole thing was just to scare me to keep me under control. To show what he might do to Kenya if I stepped out of the lane. ஓ அவனுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லாம் உள்ள உடம்பு சரியில்லாம் போயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறான் உள்ள சயின்டிஸ்ட் டாக்டர்லாம் ஏன்னா உள்ளே போய் உடம்பு சரியில்லாம் போச்சுன்னா டாக்டர் வேணும் அதெல்லாம் வேணும் இல்லையா சப்ளை ஃபுட் சப்ளை மட்டும் போதாது உடம்பு சரியில்லாமல் போனால் வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு ஆள் வேணும்ல அவங்களும் கூட்டு போயிருக்கான் ரொம்ப சில பேர் தான் உயிரோடு இருக்காங்க அந்த பங்கருக்குள்ள இப்போ அதுக்குள்ளேயுமே அந்த கொஞ்சம் பேர் உயிரோடு இருக்கவங்களும் சீக்ரெட்ஸ் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க டெரிபிள் சீக்ரெட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு ஓகே கிரிகோரி கென்யான்னு 2 பேர் செத்துட்டாங்க அந்த பங்கருக்குள்ள இருந்தாங்க ஓகே we look for more details எந்த நூக் அண்ட் கார்னரில் எந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்தாலும் அதை ஃபஸ்ட்டு படிப்போம் இந்த பக்கம்லாம் போக வழி இல்லை இங்கே ஏதோ டோர் இருக்கு அந்த பக்கம் ஏதோ இருந்தது எர்ரா ரொம்ப எரிச்சல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் தட் ஃபெலோ இந்த டோர் அந்த வழியா வரும்னு நினைக்கிறேன் Please scan the device. மரியாதையா தான் சொல்றான் ஓகே இது என்ன வாய்ஸ் You did this for him? You put like off switches in everyone's heads? You mustn't judge me. I had no choice. If I said no, what would he do to us? What would he do to you? You're my little girl. நாராயண் சம்டோங்கிறவன் அந்த டாக்டர் பெரிய டாக்டர் இருக்கு For what, Dad? Seriously, why? So we can be trapped in this underground nightmare? You know what we have to do. Please. ஸோ பேசிக்கலி ஹியூமன் பிரெயின்ஸ்குள்ள வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்விட்ச் இம்ப்ளான்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்திருக்கான் டெட்ஃபேர் அவங்க கூட வந்து சர்வை பண்ண வரப்போகிறவங்க கூட ஸோ பேசிக்கலி அந்த வந்து பிரெயின் கில் ஸ்விட்ச் மாதிரி
ஸோ யாராச்சும் ரொம்ப அவனுக்கு வேண்டாதவங்க மாதிரி ஏதாவது பங்கருக்குள்ளே இவனை கொல்றதுக்கோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் போட்டாங்கன்னா ஒரு பட்டன் தான் டப்புன்னு செத்து போகிற மாதிரி 2 பேரும் ஆல்ரெடி கொண்டுட்டான். ஸோ இந்த கன்யா சம்டவுங்கிறவ வந்து பேசிக்கலி இந்த அதை கிரியேட் பண்ண டாக்டரோடைய பொண்ணு அவளும் செத்துட்டாங்கிற மாதிரி தான் வந்துச்சு இல்லையா. கிரெகோரி கன்யாவும் செத்துட்டா. ஸோ எஸ் கொஞ்சம் பேர் தான் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் யா நைஸ். ஓகே அவன் உள்ளேருந்து என்னென்ன பண்ணான் டெட் ஃபேரோங்கிறது இப்போ தான் சொல்லிருக்காருங்க. பங்கருக்குள்ளேயே என்னென்ன வேலை பார்த்தான்னு. ஓகே I'll scan the device, but before that let me just check if there is more details. Okay. Tell me what your focus reveals about the device. இது ஏதோ வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பெஞ்ச் மாதிரி இருக்கு. Yeah, medical chair. Made a minor adjustment to the gene therapy regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Okay. The treatment பண்ணிருக்காங்க. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted'll do to us if there isn't. Okay, அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு. அதை கியூர் பண்ணிருந்திருக்காங்க. ஓ வயசாகாத மாதிரி ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருந்திருக்காங்க. Access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. Okay, I see where it is going towards. உள்ள இருந்து ஏஜே ஆகாத மாதிரி ஒரு மெடிசன்லாம் தயாரிச்சிருக்கு. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? Okay, I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Really? Zenithians. அதுதான் probably உயிரோட கூட இருக்கலாம்ங்கறாங்க. He kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death, but not for himself. Everything he did was for a new beginning. ஒருவேளை உயிரோட இருக்கலாம்ங்கறாங்க. பிளான் தான் அல்டியா இருக்கு. நான் அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ண வரல அவனே உயிரோட இருக்கலாம்னு. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Pharaoh. I knew you would see in time. Let us continue. His secrets. So அவன் வந்து ஏஜ் ஆகாத ஃபேக்டர் அந்த ஜீனித்தியன்ஸ் வந்து இங்க இருந்தவங்களே தான் லைஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அது ஆக்சுவலாக சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு ஃபார் ஷுர். ஏன்னா ஜீனித்தியன்ஸ் தட்ஸ் ஹவ் தே வென்ட் டு தி அதர் பிளானட். தே சர்வே ஃபார் 1000 years. They came back. The same people who were Aloy, you know, went to Odyssey அந்த ஃப்ளைட்டை வச்சு சீரியஸ் பிளானட்டுக்கு எவனுங்கெல்லாம் போனானுங்களோ அவனுங்களாம் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கானுங்க. 1000 வருஷம் கழிச்சும் உயிரோட தான் இருக்கானுங்க. ஏன்னா தே ஃபவுண்ட் தட் பர்டிகுலர் மெடிசன். உயிரோட லாங்கர் உயிரோட வாழ வேண்டிய மெடிசனை வந்து தே ஃபவுண்ட் இட் இல்லையா. ஸோ டெட் ஃபேரோ இது பங்கருக்குள்ளே அதையே ரிசர்ச்சை போயிட்டு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. இட் வாஸ் ரிசல்ட் ஸ்வர் காம்ப்ரமைசிங், ஏஜிங் ஆகலை, ரிசல்ட் செல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கு. ஆனால் இவங்க தான் அந்த டாக்டர்ஸ் அதை செஞ்சுட்டு இருந்த டாக்டர்ஸ் பங்கருக்குள்ளே இன்ஃபைனைட்டாக உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு மெடிசன்ஸ் சரி பண்ணிவிட்டு உலகம் அழிஞ்சு ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து திருப்பி வாழலாம்னு அவன் பிளானில் இருந்திருக்கான். Is that a small office for a minor functionary? Okay. Okay, நம்ம படிச்சோம். நமக்கு தேவை ஒமேகா கிளியரன்ஸ், அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இதுக்கும் டெட் ஃபேரோக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜீனித்தியன்ஸ்க்கும் டெட் ஃபேரோக்கும். லெட்ஸ் see guys. Look at all this equipment. We are getting closer to the heart of this place. தள்ளி விடாம போடா. வாய்ஸ் லாக் டெட் ஃபேரோ. An automated geothermal energy plant right under the city of San Francisco. A marvel. Even I can run it. And let's face it, I was always more of a visionary than an engineer, which is why I had the foresight to insist on the inclusion of a very unique feature, just in case anyone ever tries to steal my cheese, so to speak. Okay. An automated geothermal energy plant unique feature right under the implement city of San பண்ணி Francisco. அவன் மட்டும் A marvel.
Even I can run it, and let's face it, அவன் ரன் I was பண்ற மாதிரி always more of a பண்ணியிருந்திருக்கான். visionary than an engineer. Which is why I had the foresight to insist on the inclusion of a very unique feature. Just in case anyone ever tries to steal my cheese, so to speak. வீக் 50,000 வாரம். பவர் அப்பயுமே 61% இருந்திருக்கு. எஃபிஷியன்சி 54. பேஸ் டெம்பரேச்சர், கோர் டெம்பரேச்சர், net trigger, safeguard protocol. ஓகே, ரியாக்டர் ரிப்போர்ட். ஓகே, இந்த இடத்தோட இந்த பங்கரோடைய ரியாக்டரோடைய ரிப்போர்ட். Break the door down. I'm going to look for another way in. Good idea. It's worked before. Very well. Get to it. Hurry! Break it open! not. Ah, is that a vent of some sort? Not a bad idea. She's gone. Did she make it to the other side? Maybe I can access Ted's files from here. இந்த நாய்க்கு போய் திறந்து விடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ரீட் இட். பயங்கரமா இருக்கே இந்த இடம். சீக்வென்ஸ் story basically, not gameplay. Mega download. Okay. There. Omega clearance. Yeah, we're getting the Omega clearance. Let's go. Got it. What do you have to say for yourself, Ted? Somtow's dead, along with his kid. Okay, doctor him on top. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. Okay. I offered them life, and this is how they repaid me, by leaving me all alone. Oh, I'm tiny. I'm meaty. This whole thing began. Okay, you மட்டும் தான் இருந்திருக்கான். Bearing the burden for the past, for the future. Same old Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. Liz's children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. Elizabeth. My aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. Okay, aging stop ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான். I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Some test of the reactor can give me what I need to grow strong again, to get my shit back together, so I can greet the kids. They're gonna need me. My advice. உனக்கு வர உடைச்சிட்டு இருக்கானே. And then I won't be alone anymore. Pharaoh's secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now.
ஓகே ஸோ சம்ஹவ் அந்த ஜீன் மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அண்டர்கோ பண்ணி தனியாக இருக்கான் ஆனால் ஏதோ சம்திங் பண்ணி வச்சிருக்கான் ஓகே ட்ரூத் லைஸ் பிஹைண்ட் த டோர் மோஸ்ட்லி லெட்ஸ் see Pharaoh's legacy is mine. சாக போகிறான் உண்டை உள்ள என்ன இருக்கு தெரியல சவுண்ட் வருது Is that? ஓ அவனே இருக்கானா ஓ உள்ளதான் இருக்கான் bro let's go உயிரோட இருக்கான் ஆனா ஏதோ some mutation ஆகி To ash. what the hell No. Pharaoh has it rigged to melt down at... அடே மெண்டலான்ஸ் what the hell Kill them too. No witnesses. என்ன இவனுங்களே கொல்ல சொல்றானுங்க ஏய் Firing! ஓகே ஆட பைத்தியக்காரனுங்களா Great bro. Weak versus frost. Give me that frost arrow. Bro. We won't surrender. You're going down. தானா சும்மா துப்பாக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறவன மொத்தம் எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Pharaoh rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. ஓ அவன் செத்துட்டான்னா ரியாக்டர் ஓவர்லோட் ஆகிற மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கான் இவங்க அவனை போய் கொண்டுட்டாங்களா இத்தனை வருஷமா உயிரோடு இருந்த வேற அட பாவிகளா இதுக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னு நான் பார்க்கவே இல்லைடா ஓகே பட் டெட் ஃபேரோ ஒரு மான்ஸ்டராக மாதிரி உள்ள உயிரோடு இருந்திருக்கான் இத்தனை வருஷமா 1000 வருஷமா Alva baby, ஓடியா ஓடுவோம் entire thing is going down அவன் ரியாக்டர் வெடிக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டான் ஏ ஆறாவனுங்கெல்லாம் அதே She's hit. Punish her! These guys are done. Get moving. லூட் முக்கிய அமைச்சரே ஓ ஏய் உடஞ்சு விழுது எல்லாம் ஓடு ஓகே Hurry, sire. எங்கடா தப்பிச்சு போய்கிட்டு இருக்க Come on. Out of my way. அல்வா பேபி ஓடியா ஏய் இவனையும் தள்ளி விட்டான் காடு இதுதான் இவனை மாதிரி ஆளுங்கள்ட்ட தான் பிரச்சனை செத்து போயிடுறா உளுந்து ஆடாடா நெருப்புல உள்ளவன் போயிட்டானே let's go that's what he deserved this guy Steve சரி இப்போ நம்ம எப்படி போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏய் எங்களுக்கு போகிறதுக்கு வழி விடுங்கடா ஓகே சார் இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கு ஐயோ ஒரு நெருப்பு குழம்பா இருக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கடா போகிறது அந்த பக்கம் இருக்கு நெருப்பு அம்மா துடுத்து Soldiers, above us! Got her in my sights.
ஃப்ரீ எய்ம் பண்ணிட்டேன் அவனா இருக்கான்னு நினச்சி. அதனால இக்னோர் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். இடிபாடுகளில் சிக்கி சாக போகிறான். ஏய் எல்லா பக்கமும் நெருப்பு குழம்பு வேற வருது. ஓடுறாடு. ஷிட். Okay. Nice. We escaped this storm. Are you okay? What happened? We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. மத்த டேட்டாவையும் காப்பி பண்ணிட்டானா அவ. But where's the CO? CO எல்லாம் மகையா சாலா. He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. Diplomatically handling stuff, Alva. I see. As usual. You must think I'm eminently stupid. What? No. No. The CO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. Okay, ஒரு செகண்ட். பயங்கரமா போகுது இந்த சீக்வன்ஸ். சூப்பரா இருந்துச்சு ஸ்டோரி வைஸ், நாட் கேம் பிளே வைஸ். கேம் பிளே வைஸ் இட் வாஸ் டீசன்ட். Just seeing if my shots got recorded. Just recorded some shots here. It got recorded. Nice. Okay, continue guys. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it. Now I Omega have clearance to எடுத்துட்டோம். fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. உள்ள டெட் பரமா. You can just let me go. And then take credit when things start to improve. தனியா 1000 வருஷம் இமேஜின் நரகம். Success certainly does sound better than failure. At some point you should have died, right? Like தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please. But Alva must join you to report back on your efforts. Fair enough. ஒரு நிமிஷம் ஒரு டைலாக் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அல்வாவையும் கூட அனுப்பி புது வீட்டுக்கு கூட சொல்றாங்க இங்க இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Oh, I thought he was going to have us And killed. டம்மியா முடிச்சாங்க டெட் And ஃபேரோ. instead, I get to join you. Glad to have you. But you're going to Okay, need a she's little going to help be in our during team, huh? delays. Varl, I made a new friend. I need you to meet ஆக her அங்க before நிறைய the ferry டைலாக் is பாடுகளே. back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus and all the data you could ever want. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there. என் ஃபேஸ் பெயிண்ட் வந்து என்னோட ஹெல்மெட் தான் நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் முதல்ல போய் காஸ்டியூமை மாற்றணும். Now that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. And there's still that tall neck nearby. I gotta change out of these clothes. I
can't believe the CO made me play dress up. Okay, 2 more skill points. இன்னும் எதுல இருக்கு? இதுல மட்டும்தான் கொஞ்சம் தான் இருக்கு இன்னும். சொல்லுங்க கோபி ப்ரோ. முடிச்சு விட்டா 5 இருக்கா? நான் இதுல ஒன்று ஃபுல் லெவல் பண்ணியிருக்கனால இன்னும் 5 தான் இருக்கு. இன்னும் 2 3 4 இருக்கு. இன்னொன்று எங்க? 3 4 தான் இருக்கு. இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஓகே ஓகே, இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறம். ஓகே, பேக் டு அவர் லுக். ஆனால் அந்த அவுட்ஃபிட்டும் இருக்கா? எலிசபெத் சோபெக் ட்ரெஸ் கொடுத்தீங்களாடா? அதை கொடுத்துருக்காங்க. சோபக் ஷைன்மெண்ட். ஓ, அதுக்கும் இதெல்லாம் இருக்கா? வேலை ஆ பட் லுக் நான் மெயின் இதானே என்னுடைய நோரா தண்டர் வாரியர் தானே என்னுடைய இது. சரி, இதுதான் என் காஸ்டியூம். லுக் வந்து இது கரெக்டா? இதுதானே நோரா தண்டர் வாரியர் தான் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஐ பிலீவ். யா, நல்ல வேலை அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம். இப்போ இவ்வளோ நேரமாக அவ காஸ்டியூமை போட்டுட்டு எலிசபெத் சோபெக்கோடைய காஸ்டியூமை போட்டுட்டு சார்ட் பை டைப் இன்ஃபில்ட்ரேட்டர் சர்வைவர் ஹண்டர் மிக்ஸ்டு கியர். ஓகே, nice. அப்பா ஏதோ கொடுத்துருவாங்க. என்ன ஹை லேப்டாப் விளையாடலாமா? 8 GB ரேம் 256 GB SSD. அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்ன? பேர்னிங் இனிமீடியம் இன்க்ரீஸ் இம்பாக்ட். இந்த பேர்னிங் ஸ்டெப் வெரி சிச்சுவேஷனல். Corruptors came into the game. Thunderjaw Apex variant. இன்னும் few missions இருக்கு. And what's the new character? The Doctor. Amadis. Oh, இப்போனா? Okay. Hi, Kubero bro. வாங்கோ. Nissan. Brianna told me that Grigori hacked into restricted files and found out something awful. That Ted murdered important people who worked on Zero Dawn. Did Ted punish Grigori? Kill him for discovering what he did? How could that be? Dad said there wasn't a mark on Grigori's body. அதான் கில் சுவிட்ச் கொண்டான். His heart just... இதை நான் கேட்காம விட்டேன். படிக்க முடியாது.
இது நம்ம கட் சீன்ல கேட்டது. ஆனா ஏதோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மிருகம் மாதிரி சவுண்ட் கேட்டது இல்ல. இந்த ஹாலோகிராம்ல ஓகே. இது நான் படிக்கல. Immortality in a day, a week, or even a year is a question. In the time will tell. I have no idea how long his body will survive on. It's longer than mine. 2 steps forward, 1 step backward. அப்படி இல்லாம ஒன்ஸ் 2 steps forward 1 step sideways-ஆ மாறிடுச்சு அப்படிங்க. மியூட்டேஷன்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா உடம்புல சில விஷயங்கள் மியூட்டேட் ஆகுதுன்னு இருக்காங்க. வேக்கம் ஓகே. but and the doctor set the doctor. Nice. Okay, it's a main mission. Go to Gemini cauldron போணுமா? They're asking me to go to Gemini cauldron. They want me to go to the base. Fine. முன்னாடி இந்த ஊர்ல ஏதாவது பண்ணோம்னா பண்ணிக்கோனாங்க. We go probably to the tall neck or something, guys. Let's see. Not a settlement goes on. அப்கிரேட் வரல. ஸ்டாம்போர்ட் பிரைமரி நான் வேணும். ஸ்டாம்போர்ட் அடிச்சிட்டா அடுத்தது பெஹமோத்தெல்லாம் இன்னும் அடிக்கல. சரி, ஸ்டாம்போர்ட் வேணும். வெப்பன் அப்கிரேட் அவங்களுக்கா நான் ஹோல்டில் வச்சிருக்க வெப்பன்ஸ்க்கு எப்படியும் கொடுத்துருக்க மாட்டான். கண்ணாடி அதுக்கு எதுவும் கொடுக்கல. இது வாங்கலாமா தான் யோசிச்சிருந்தேன். இல்லைல்ல வேற எதாவது வாங்கணும்னு வச்சுருந்தேன். அந்த எரினால தான் வாங்கணும். 2 ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அவன்டா இவ்வளோ லவுடாக தும்புது. ஓகே கோ ஹியர் ஃப்ரம் ஹியர். இங்கே போயிடலாம். இங்கே போயிட்டு இங்கே போடுறது டால் நெக். இப்படி தான் அப்படியே ஆரம்பிச்சு லைட்டாக அப்படியே சைடாக போகும். பட்டு ஒரே நிமிஷம் ஒரு சின்ன வேலை ஒன்று இருக்கு. பட் லெட்ஸ் see. எனக்கு ஆஃபீஸ் லீவ் தான். பட் ப்ரோ ஒருத்தர் வரேன்னாரு. ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் கைஸ்.
கோவா மாதிரி இருக்கா? A rush of air. Headshot. Must be close. Another tall neck. Has to be the one I heard about. இந்த இடம் சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஐலாண்ட். ஏய் ஏய் அடியில் ஒளிஞ்சிருக்காப்புல பாருங்க. நண்டு ரன் பண்ணுறது கஷ்டம் போல் இருக்கு. இது நான் ஃபோன் லிஜாடா லாப்ஸ்டர். ஓ இதெல்லாம் இங்கே தான் வரும் போல. அப்பயே வாங்கிட்டேன், எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டேன். கிராபு இடம் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. I'll stash this away for later. Look at that. நல்லா நட்டு கடல்ல மூழ்கி கிடக்குறாப்புல. கால்நீட்டு Talks. Better be careful. Refreshing, I guess. இன்னும் தண்ணியில பூந்து தான் பிடிக்கணும் போல. அடடா பட்டன் மிஸ் பண்ணிட்டேன். The tonic's working. Maybe my focus can tell me more. இங்க அதை பிடிக்க விடுங்கடா. புடி 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 புடி. அட பட்டன். அட ப்ரோ மூன் ஃபிஷ் தானா? ஓகே இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஓகே ப்ரோ வரேன்னாரு. சரி ஓகே கைஸ், நான் வந்து இதை அப்படியே மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இருங்க, அவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வராரு வீட்டுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் அவரை போயிட்டு ஜஸ்ட் போஸ்ட் ஃபார் சம் டைம் பி ரைட் பேக். ஸோ லைவ் சுத்த விட்டுட்டு போகிறேன். ஸோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே பை பை ஃபார் நோ. ஸோ ஐ லீவ் த லைவ் இன் சுத்தல் அண்ட் இது வந்து க்ளோசஸ்ட் செக் பாயிண்ட்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ வில் சி. ஓகே பை பை. Hey guys, ஒரு நிமிஷம், be right back. Yeah, we are back actually, but ஒரே நிமிடம் லைட்டை மட்டும் மேலே ஒயிட் மாற்றினேன், ரெட்டுக்கு மாற்றி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி மாற்றினேன் உடனே மாறுது. ஓகே குட்.
ஸோ ஹோப் லைவ் வந்துடும் நினைக்கிறேன். சார் விதுஷாங்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ண 2 தாட்டியுமே வந்து நான் வந்து அவையிலேயே இருந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சாரி. அவங்க மறுபடியும் நம்ம லைவுக்கு வந்து சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற நிலைமையில் இருப்போம்னு நம்புகிறேன். இப்போ அவங்க லைவில் இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. பட் எனிவே அது கிவ் கண்டினியூ கேம். இந்த டால் நெக்கை பிடிக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். ஸோ எஸ் வி ரெஸ்யூம் அவர் லைவ் அகெயின். ஹோப் இட்ஸ் ஆல் ஃபைன். தண்ணிக்குள்ளே ஆக்சுவலாக நீந்திக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்துலேருந்து வருங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட். அண்ட் நான் என் கேமராவையும் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் யூ கேஸ் கேன் see me. ஸோ ஆடியோ வீடியோ ஹோப்ஃபுல்லி நல்லாயிருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ ஸ்மூத்னஸ் செக், அப்புறம் இந்த செக்கும் பண்ணணும் நான். இருங்க, டு செக் தி ஷார்ட் லைஃப் செக் ஆல்சோ. ஸோ அதையும் பார்த்துறேன். இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சம்டைம்ஸ் இதில் வந்து இந்த டிலே இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. நல்லாவே டிலே இருக்குது அதில். தலைவன் ஷார்ட் லைவ்லேயே தங்கி இருக்காரு. இம்பேக்டு நைஸ், சூப்பர். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறேன். இது நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இது எப்போ எவ்வளோ ஃபீட்பேக் டிலேயில் வருதுங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ எஸ், அது போக என்னுடைய ஆக்சுவல் லைவ் தான் நான் யூஸ்வலாக ஓப்பன் பண்ணி வைப்பேன். நான் ஐ ப்ரிஃபர் தி லேண்ட்ஸ்கேப் ஓவர் தி ஷார்ட் ஃபார்மேட். பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆல்சோ ப்ரிஃபர் தி அதர் ஃபார்மேட் ஆஸ் வெல். அதனால் அவங்களையும் நம்ம டிசப்பாயிண்ட் பண்ண வேண்டாங்கிறதுனால அந்த லைவும் போடுறோம். அண்ட் ஆல்சோ அதில் வந்து கொஞ்சம் வியூவர்ஷிப்பும் பெட்டராக இருக்குது சம்டைம்ஸ். ஐ மீன் பெட்டர் ஆஸ் ஆஃப் லைக் நாட் கன்சிஸ்டன்ட் வியூவர்ஸ், பட் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் வியூவர்ஸ் வந்து அதில் கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ yes, so we are going to continue from where we left off to the tall neck, அப்புறம் ஸ்டோரி, அப்புறம் மற்ற things. It's going to be exciting. I hope everything is normal back in place. Yes, so let's go friends, let's go. The tall neck பிடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. Press scan the tall neck. Yeah, கடலல போனவும் கால் தொட்டு உரசி கடலில் போனது நான் எழுதி. I heard there was one in this area. Dogs. Better be careful. தண்ணிக்கு அடியில் டால் நெக் மூழ்கி இருக்காப்புல. ரைட் இஸ் த கரெக்டாக இருக்கா? Doesn't look like the tonic's working. Maybe my focus can tell me more. Something seems to have knocked the tonic down. Maybe the current. Better take a look at the data. Two parts are missing. Is that what the Glintok was carrying? Might be able to find the parts if I missed. ரெக்கார்டு மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ். ஓகே, அதில் ஏதோ மிஸ் ஆகிருக்கு போல பாகங்கள். அதை போய் பிடித்து கொண்டு வருவோம் நண்பர்களுக்கு வச்சு. கடல் சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் ஆக்சுவலாக. தண்ணியும் சீஷோரும் சூப்பராக இருக்குது. கூடோஸ் மேன், நைஸ், குட் ஒன். Machine can tough out the cold. Plus one. நெருப்பை பற்ற விட்டுற வேண்டியதுதான். Must be up there somewhere. I just have to get to them. வேறு டிஸ்டன்ஸ் இதாக இருக்குது. கூட இருந்து ஏற முடியாது.
போகிறதுக்கான வழி இங்கே எதுவும் தெரியவில்லை. ஆனால் இங்கேருந்து கிளைடு பண்ணி போக முடியுமான்னு பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பொட்டி கிடக்கு. ஓகே, எதுவும் பட மாட்டேங்குது. ரொம்ப அக்யூரசி கம்மி இந்த ஆரோஸ். விதுஷா வணக்கம். விதுஷாக்கு வணக்கம் சொல்ல முடியவில்லை, கெவுக்கும் ஹாய் சொல்ல முடியவில்லை. எஸ் கைஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். யார் வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியல, பட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கண்ணா கண்டினியூ. குவாலிட்டி செக் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே ஆல் குட். நம்ம ஸ்டில் பேசிக்கலி சில் அண்ட் கோ டு தி ஃபினிஷ் தி ஸ்டால் நெக் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு கிளின்டாக்கன் இருக்கான். கிளின்டாக்கன்ஸ் That looks like the part I'm looking for. I should pick up that part now. Guess I'm picking this up. That's the end of that. And I got a hold of one of those tall neck parts. Now, one to go. அந்த பக்கம் போகணும். மாற்றி ஸ்னாப் மாறிக்கிறது. கரெக்டாக சலச்சம் பண்ணுறதுக்குன்னே தண்ணிக்குள்ளே நீந்துவீங்களாடா? முதலையாக இருந்தாலும் தாண்டி நீந்துவேன், நீந்தி போவேன். கொடுக்க போகிறேன், அது மட்டும் தெரியுது. Peaceful. நெருப்பு வீட்டில் தலைவனுக்கு போட்டான், அடியை போட்டான். அடியை போடுறான். கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது. என்னடா முட்டு சந்தா இருக்கு இது? இங்கே வந்து நீஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஐயோ பார்த்துருச்சு, கிளான்ஸ் பார்த்துருச்சு. இங்கேயோ ஒரு கிராப்ளிங் மைண்ட் காட்டுச்சு, அப்படியே மூட்டு ஏறி போயிருக்கணும்.
காட்டுச்சு. என்னடா அது முதல்ல தானா? ஆமாப்பா முதல்ல இங்கதான் இங்கே காட்டுச்சு. 2-3 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தனை நம்ம கைவசம் பிடிச்சோம்னா வாட்டமா இருக்கும். அவன் தான் நம்மளை போட்டு அடிக்கிறான். இங்கே காட்டுது. இங்கே ஏறிட்டோம்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். பார்த்துட்டான். எலிமெண்டல் அட்டாக் போட போறான். The second tall neck part. I'll be taking that. என்னது கிளின்டாக்கா? இது என்னதுப்பா? ராஸ்ட் கிளின்டாக். ஃபயர் அட் அடிச்சு. Something ignited. Sorry guys, gotta run. அவ்வளோதான். டால் நெக் பார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் செய்தாச்சு நண்பர்களே. போட வேண்டியதுதான். Graphics of this game is still like makes me go wow, man. அதாவது அந்தந்த ஏரியாவில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். எங்கே ரெஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கெங்கே சொருகி விடணும். உங்களுக்கு பார்த்து இந்த இடத்துல பவர் கன்வெர்ட்டர். ஓகே, இன்னொரு பார்ட்டுங்க. வாரம் இருங்க. ஒட்டி முக்கியம். ஒட்டியோட சேர்த்து மீனும் முக்கியம். மீனப்பொடி 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 பொடி 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 பொடி. மீனம்மா மீனம்மா மீன் மீன். மதன் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் மீனை பிடிச்சிடுறேன். பிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? பல ஜென்மமாக ஆள் அடையாளம் இல்லாமல் காணாமல் போய்விட்டீர்கள், என்ன கதை? ஏன் நம்ம சேனலை மறந்து வேற சேனலுக்கு போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெகுலர் கஸ்டமராக இருந்தீங்க. சிவா ஜூஸ் நிற்க போதா? எந்திரிக்கிற விதத்தை பார்த்தா நமக்கே ஆபத்தாயிரும். தண்ணிக்குள்ள நடக்கிறான் பாருங்களேன் தடிப்ப. இவனை கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போட்டு ப்ரோ. டெய்லி டிவியில். ஓ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. அந்த குரூப்பில் யூஸ்வலாக லைவ் போனால் நான் லிங்க் போடுறேன், அதில் தான். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸ் இருந்ததென்றால் அதில் கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஜம்ப் பண்ணணுமா? டிவியில் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், நான் பார்த்துருக்கேன். என் லைவ் டிவியில் ஆக்சுவலாக நானே சொல்லிக்கூடாது, இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன், நல்லாயிருக்கும். இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ, அதெல்லாம் சரி. வந்தால் மட்டும் போதும்.
we can go என்ன சொன்னா we can get on land. ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ உள்ள போகிறதுக்கு பாதையே இல்லாம வச்சிருக்கான். உள்ள ஏதோ பர்பிள் ஐட்டம் இருக்கு. என்ன சுத்தி முத்தி பார்த்தா வழி இல்லை. சுற்றி நின்று ஊரே பார்த்து இந்த பக்கம் ஏனியில் ஏறி குழியில் விழுணுமா? ஏனியே முதல்ல லாக் ஆகிடுது. இந்த வழியாக தான் வராப்பலான்னு இப்படியெல்லாம் ஏற முடியாது போல. நீங்கள் குரூப்பில் இருக்கீங்களா? ராஜேஷ் ப்ரோ தான். ஓகே நீங்கள் ராஜேஷ் ப்ரோ இருக்காரு, நீங்களும் இருக்கீங்களா? ஓகே சூப்பர் சூப்பர். அப்போனா ஓகே ப்ரோ. அப்போ அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க. இல்லை ப்ரோ எல்லா ஏனியும் மூடி வச்சுருக்காங்க. எங்கே போய் ப்ரோ ஏறுறது? அவ்வளோ சாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக நம்மளை எடுக்க விட மாட்டாங்க. என்ன அஞ்சு திருஷ்டி ஒரே இடத்துல தான் நீச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்தில் ஏற முடியல. அவளே சொல்லிட்டா வெறியாகி அண்டர் வாட்டர் போய் பாடுறா அப்படின்ட்டு. அன்றாயரில் வழி இருக்குது. ஆகா மாடி இருக்குது, படி இருக்குது. ஆமா ப்ரோ நீ இந்த வழியா தான் வந்தாகணும். வாழ் குட் கேட்ச். பிடிச்சான் ப்ரோ. வாடா வாடா. Let's go. It's all right. Almost done. கடலுக்கு நடுவில் ஒரு டால்நெக்கை பிடித்து விட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்ட வேண்டியதான். ஒரு டைவை போட்டுருவோமா தண்ணியில்? போடு. அவ்வளோதான். லெட்ஸ் கோ. நல்லா இருந்ததா? இருக்கணும் இல்லை, அப்புறம் நல்லா இருக்கணும் இல்லை. சுற்றி நின்று ஊரே பார்த்து. இங்கே பாருங்க ப்ரோ, போகிற போக்கில் பாவம் ஒரு மீனை மிதித்து கொன்னுடுச்சு ப்ரோ. அது அதனால அந்த மீனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. இனி ஈசாலா மீன் நம்தே. ரத்தமாறு ரத்தமாறு ரத்ததாரு ரத்ததாரு ரத்தமாறு. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் கேப்சர் பண்ணதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் ப்ரோ, அந்த ப்ளூ எஃபெக்ட் வந்து எப்பயுமே கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்பயுமே வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த லொக்கேஷனில் இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு வந்து ஆமாம் ஈசாலா மீன் நம்தே இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ காட்டி கொடுத்துரும். அப்புறமேட்டு நம்ம பொறுமையாக வந்து இந்த இடத்துலலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அவ்வளோதான். மேப்போடைய இந்த ஏரியா மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்டிங் இருக்கு. மோஸ்ட்லி கிளைமேக்ஸ் ஏரியாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் எனிவேஸ் நம்ம மெயின் மிஷனுக்கே போவோம். பேஸ்க்கு ட்ராவலை போடுங்க. பேஸுக்கு ஒரு ட்ராவலை போட்டு கதையோடைய கருவை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசி கிளைமேக்ஸ் ஏரியாவான்னு தெரியல. கிளைமேக்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு குறைவு. இந்த நட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. நீங்கள் ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருக்கு. ஒரு மாதிரி ப்ரீமியமாக இல்லை. ஓகே சாப்பிடலாம். எனக்கு இது மாதிரி சுகர் கோட்டட்
சுகர் சாக்லேட் கோட்டட் ஆல்மண்ட்ஸ் ஆனால் சாக்லேட் கோட்டட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஜென்ரலாக பிடிக்கும். நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் இது. போடு அல்வா இங்கே வந்துருப்பா, எல்லாத்துக்கும் டைலாக் இருக்கும். இங்கே ஒரு 1/4 மணி நேரத்தை முடிச்சிருவாங்க. எல்லாத்துலேயும் பேசுவோமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எல்லாத்துலேயும் பேசிடுவோம். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைலாக் வரும், போனதுக்கப்புறம் ஒரு டைலாக் வரும். There she is. I hear you found Thebes. How was it? Maniacs, lava. What's not to like? I'll remember that next time I go traveling. At least I got what we needed to trap Hephaestus. Good thing I got my gear ready then. The chocolate bar. No, இந்த நட்டி சாப்பிட்டுருக்கேன் ப்ரோ. You look tired. Ha! You never want to hold back, are you? I've just been making sure that I got everything down for this mission of yours. I wouldn't want to be the usual screw-up out there. You'll do fine, Errand. Okay. Have you spoken with Alva yet? Yeah, when she's not reading the archives like a giddy kid drinking her first ale. She took to that new focus quick, that's for sure. I gotta say, I'm a little jealous. But I can see why you two hit it off. To hit it off, okay? I should get going. As soon as you want us head... I'll give you the heads up. Nice, bro. எல்லாத்தோட டைலாக்கையும் பேசி முடிச்சிட்டோம். நீங்க பாருங்க. There are more supplies in the chest. பசங்க நிறைய ஐட்டம் Help வைக்கிறோம். yourself. வா ஜோ, என்ன கதை? Welcome back. ஜோ சைடு மிஷன் முடிச்சிட்டேன். Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varl gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we had here, she turned so pale, I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. Innocent. She hasn't left the place since. Sounds like Alba. Read anything interesting lately? I found out the old ones used leaf infusions like the Utaru do. Tea, they call it. Apparently it helped soothe them. That and some sort of scented wax they used to cleanse their aura. Plus something called bubble baths. Me, I think I'll stick to singing to calm the nerves. Singing மட்டுமா பண்ணீங்க? வாரில் கூட என்னென்ன பண்ணீங்க? How are things with everyone? Slightly quieter. Aaron's been busy scouring data on his newest obsession. Apparently the old ones wrestled machines as some kind of performance. Called it metal versus meat. A must-see battle between steel and flesh, as Aaron likes to put it. You'd think we have enough of that going around as it is. Okay. How to go with the chorus after we fix the land gods? They were shocked when I told them that our lands would soon be on the mend. I thought Fane's eyes would pop out of his head. But of course they had no choice but to take it as good news, even if it meant all their preaching about meekly accepting our doom was exposed as rot. To be honest, I found the conversation to be highly enjoyable. I'm glad. You deserve it. They're lucky that you never gave up on saving them. I need to get... Right. You've retrieved the Omega clearance. That means we'll be going after Hephaestus soon. I'll make sure my gear's ready. Hephaestus இதில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்களா? அதில் அது பேர் என்ன? ஃப்ரோசன் வைல்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இவன்கிட்ட பேசல, வால்கிட்ட பேசணும், கொட்டலோட்ட பேசணும். From the look on your face, I'd say the mission was a success. I got Omega clearance. Is everyone ready to head out to Cauldron Gemini? As soon as you get Cauldron word. Gemini, let's go. Did Alva make it here all right? Our new Quen friend. The moment she laid eyes on the archives, she jumped on them like a long leg. Sounds about right. Once Gaia is back up and running, I expect you to put all your training to good use. The seeds have been planted. All they need is a chance to bloom. இதுல இருக்க நட்ஸ் ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கு.
I thought that was pretty good. Zoe liked it. I'm glad you and Zoe found each other. Don't forget, you're to blame for that. Now that I have Omega clearance, we can grab Hephaestus and finally have the advantage over the Zeniths. Can't wait to see their faces as they stare down a bunch of charging Thunderjaws. Better them than us, for once. I should go get the... Of course. Aloy, well met. We've been briefed on our mission, and are ready whenever you wish to head to Cauldron Gemini. Were you able to finish the new arm Gaia was helping you with? Indeed. I was hoping we could discuss it, if you have a moment. How are your studies going? I wanted to learn more about the world of the Old Ones. And? I looked up this pharaoh Gaia said you went looking for, and learned about the plague of machines he unleashed. To think that the ancient world was wiped out by... a mistake. A single miscalculation. There is no glory or honor in such a fate. Only you... That about sums it up. Have you spoken with Alva? The Quen is peculiar. Nothing like a Tenakth. Her mind is sharp, that much is certain. But it's hard to imagine her surviving in the wilds. Trust me, she's tougher than she looks. I will take your word for it. You wanted to talk about your arm? Indeed. It's time to test it. And I want you to be there. Okay. How are we doing this? Not how. Where? Will you meet me where we felled Regala's tremor tusk? Right where the river bends? Sure, if you want, but I'm not sure I understand. You'll see when we get there. I promise. And I'll let you know when I get close. You have my thanks, Aloy. arm test பண்றதுக்கு. I have to go now. Then do not let me keep you. Like I said, I'll call you when I'm close to Regala's old outpost near the bulwark. May the 10 guide your way. May the 10 guide your way. Okay, இவங்க எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு. கீழே போய் இந்த இவள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்துருவோம்னா நம்மளுடைய க்ளோன் ஆண்டிட்ட. Where is our clone fellow? Beta. Beta வேற ஏரியாக்கு போயிட்டாலோ? நான் பேட்டா வந்து வேற எங்கேயோ போய் உட்காந்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப. எங்கேயோ போனாலே மறந்துட்டேனே, எங்க போய் தொலைஞ்சாங்க. இங்க கிடையாது. என்ன புதுசா இருக்குது? What the hell? நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டேனே. இங்கேருந்து தான் பவர் செல் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டேன். பவர் செல் இங்கே ஒன்று போட்டேன். இன்னொரு பவர் செல் அங்கே போகணும். ஓகே, இதுலேருந்து எங்கேயோ அந்த மெயின் ஏரியாவிலேருந்து ஒரு இடம் போகும். ஞாபகம் வந்து லைட்டாக சைடில் போகும். இங்கே தெரியுமா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்கா? இதுலேருந்து ஒரு சைடு மாதிரி போகும். இது கிடையாது. இங்கே ஓவர் ஹெட்டாக தான் இருக்க முடிச்சுக்கிறேன். அல்வாட்ட பேசணும். இங்கேருந்து தான் கீழே போகும் எங்கேயோ. க்ரூஸ்லாம் ஓப்பன் வச்சுருக்காங்க. What the hell?
சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் பொசைடன் ஏத்தர் டிமீட்டர். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினர்வாவோ ஒன்று வந்து இது மினர்வா. எது ஏத்தர் சிம்பிள் தெரியல. நோட்புக் கேரக்டர் பயோவில் இருக்கும். இது மினர்வா, எல்லோ மினர்வா. இது ஹெஃபாஸ்டஸ். ஏத்தர் வந்து இந்த சிம்பிள் தான் ஏத்தர். பொசைடன் டிமீட்டர் வந்து பச்சை, அதுதான் ஏத்தர். டிமீட்டர் வந்து பச்சை செடி. மினர்வா பொசைடன் வந்து கிளைமேட். கடவுள்கிட்டையும் பேசிட்டேன். எங்க அந்த இடத்தையே காணோம். இங்க என்ன? Beta's so frustrating. I don't get how she can be so negative all the time. I mean, we're clones of the same woman. CEO ஸ்மாஷ் ஆயிட்டான். என்ன ப்ரோ, டெட்ஃபேரோ 1000 வருஷமா உள்ள ஒரு பீஸ்ட் மாதிரி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தான். ஒரு செகண்ட்ல போய் அவனை கண்ணில் கூட காட்டாம நெருப்பு வச்சு முடிச்சு விட்டாங்க. எனக்கு செம சிரிப்பு. What the hell? I expected more on that, but I anticipated that he might be alive. But bro, imagine. It was so funny actually. Bro, எனக்கு இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிற வழி தெரியல ப்ரோ. கீழே ஒரு ஏரியா இருக்குமே, அந்த இடத்துக்கு போகணும். எனக்கு இது கிடையாது. பவர் செல் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயோ போட்டேன். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இந்த இடம் மைண்டுக்கு இப்போ வர மாட்டேங்குது. அல்வா எங்கே இருக்கு இப்போ? அந்த இவன் எங்கே இருக்கா? பீட்டா எங்கே இருக்கிறான்னு எனக்கு பார்க்கணும். போய் பீட்டாட்ட பேசுகிற டைலாக் எனக்கு மறந்துடுச்சு எங்கே போகணும்னு. பேஸில் ரொம்ப நேரம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் கூட பேசாமல் கீழே குச்சி போய் பார்க்கணுமா? இந்த குச்சி திருப்பி அது இந்த இடத்துக்கு தான் வரும். இங்கே தான் வருது. இங்கே இருந்தால் திருப்பி இங்கே தான் மேலே ஏறுவோம். இந்த நான் எங்கேயோ அந்த மெயின் டோர்லேருந்து ரைட் போகிற மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஞாபகம். அந்த இடத்த மட்டும் நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியல. இங்கே கிடையாது, இங்கே கிடையாது, இங்கே கிடையாது, இங்கே வெறுக்கா வெட்டி இனிமேல் தான் பேசணும். இந்த ஏரியாவில் தான் எங்கேயோ லெஃப்டோ ரைட்டோ போனோம் நினப்பு. இதுக்குள்ளேயும் இல்லை, இதுக்குள்ளேயும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. ப்ரோ ரியலி எதுவுமே இல்லையா? இது கிட்ட தான் போய் லெஃப்ட் ரைட்டு எங்கேயோ இருக்கணும். ப்ரோ ஐ ரியலி டோன்ட் நோ மேன் அட் திஸ் பாயிண்ட். இது இந்த குழி, இது மேலே ஏறுறது. ப்ரோ இதில் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குமே ப்ரோ. அது எங்கே ப்ரோ இருக்கு? கீழே ஒரு ஏரியா இருக்கும் அதுக்கு போகிறதுக்கு. இங்கேயும் காணும். ஐயோ சுற்றி சுற்றி இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கேன். பட் கீழே போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும். அதை தேடி தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரமா. ஜிஜி இங்கே போய் வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குமா? அதுக்கு பதில் சொன்னேன், நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த வழி கிடையாது. சிஇஓ ஸ்மாஷ் ஆகிட்டான். டெட்ஃபேரோ பீஸ்டாக உட்காந்துருந்தார். அவரை போய் ஹாஃப் செகண்டில் கொளுத்திட்டாங்க. எனக்கு செம சிரிப்பாகிட்டு. ப்ரோ தெரிஞ்சு இங்கே இருந்தோம், இது ஒரு வழி இருந்தது. இது கிடையாதுன்னா அது வேற வழி. ஓகே ஏன் இதை திறக்கிறா? இதில் தான் அந்த சர்வர் ரூமுக்கு போவோம். முன்ன அந்த ரூம் லாக் ஆகிருக்கு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பீட்டா கிட்ட பேச முடியாதா? இதுக்குள்ளே இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் இருப்பா. கரெக்டு தானே? இந்த டோர் தான் மிஸ் ஆகுது. ஓகே ஓகே அப்போ போய் அல்வாட்ட பேசுவோம். அல்வா பேபி கியூட் மடச்சி. Let's go. Aloy! Right to work, I see. There's just so much. I mean, we knew of artificial beings that served the ancestors, but Gaia? Oh, she's amazing! And you, a true reincarnation of an ancestor.
Genetically speaking, of course, not like the late CEO. And there's more ancestors turned from beyond the stars. Of course, they're trying to kill us, which is not great. She's so innocent, no? Is with them, which is disturbing. And then there's Hephaestus, and... Okay. How about we take it one step at a time? You're right. I also owe you an explanation for everything that happened at Landfall. First one on pen. You said you owed me an explanation for what happened in Thebes. I'm listening. Right. I'll start at the beginning with the CEO. He was an Imperial, the Emperor's nephew, in fact. As such, he sponsored many diviners to search the legacy for anything that might help the tribe and himself. He took a special interest in anything related to Ted Pharaoh, whom we consider the greatest of the ancestors. Ted Pharaoh, revered ancestor. That's tough to take. I know better now, of course. Anyway, the diviners discovered that Pharaoh spent a great deal of time in San Francisco. In fact, many of the most important ancestors did. So the Emperor's nephew convinced him that an expedition across the ocean might solve our most pressing problems. அவன் வந்து கடுப்புல போய் கொண்டுட்டான் டெட் ஃபேரோவை. எப்படின்னா அவர் உயிரோடு இருந்தா அவர் தானே இருப்பாரு, அவரோட எசன்ஸை எனக்கு கொடுத்துட்டாரு, அப்போ அவர் உயிரோடு இல்லைன்னு நடத்தானா. உயிரோடு இருக்கன்னு தெரிஞ்சு 10 இருந்தான், 10 வருஷம் ஒரே செகண்ட் அவன் மூஞ்சே கூட காட்டல, ஒரு கிரவுல தான் காட்டினாங்க. பட் ப்ரோ இமேஜின் 1000 years he was inside that shit, inside that bunker alive. Oh my god, I don't know how he did not kill himself. I don't know, or why he did not try to come out of that bunker. I don't know that also. I don't know why he was there. He was mutating, and the mutate ஆகி அவனுக்கு ஏதோ பீஸ்ட் மாதிரி ஆயிடான்னு நினைக்கிறேன். ஐ படம் விக்ரம் மாதிரி. பட் தெரியல. If only we could find the right data in this fabled city. Perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people. The Emperor declared that all the tribe's resources be poured into this endeavor. Dozens of ships were built, scouting missions were dispatched, and the Emperor's nephew was named CEO, one who wields the legacy for the good of the Empire. The living embodiment of Ted Pharaoh, a renewer. It may seem strange now, but for a time, he carried all of our hopes. We really believed he would save us. We had no idea just how perilous the journey would be. No more aware of self. Finally wouldn't have been able to move. Oh, but for 1000 years, and he did not need food or something la. Probably அப்படிதான் அவனைய they just treated something. அந்த ஏஜ் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து எதுவுமே ஏஜ் ஆகாதனால அவனுக்கு ப்ராபப்ளி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் செய்யாதுன்னு நம்புவோம். Anyways, You said the expedition across the sea was more dangerous than you thought it would be. What happened? We lost most of our ships to hurricanes, and scores of soldiers perished to hunger and disease. And that was before we even hit the coast. Once we landed, machines ripped our patrols apart, and we struggled to replenish our rations. There were bright spots, to be sure. We found Thebes and the greenhouse, but nothing improved the CEO's mood as his dreams of saving the tribe were slowly dashed. He became more and more obsessed with Thebes and what lay behind its door. அவ்வளோ அப்சஷன் போய் உடனே அழிச்சிட்டான் The எல்லாத்தையும். title of CEO was no mere honorific. You heard him, spouting nonsense about இவங்க Pharaoh's சிஇஓன்னு சொல்ல essence மாட்டாங்களா? and some kind of becoming. We knew these weren't the words of a sane man, but he was quick to put any who spoke out in front of a firing squad. What a great guy. The Quen are wrong Mental about guy. many things when it comes to the legacy. I can see that now. But what the Quen CEO சரியான became மடைஸ். was a complete perversion of what principal diviners stand for. The pursuit of truth. I'm sorry you had to endure his madness. I'm just glad it's over. For everyone. Was some talk about the energy from thermal reactor or something to sustain him. Didn't look into it too much. அவங்களுக்கு தெரியாது.
இட்ஸ் சிஇஓ. ஆமாம், சிஓ. இவங்கெல்லாம் சிஓ அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்னன்னா, அதுதான் அவன் வந்து அவனை யாராச்சும் அழிக்க ட்ரை பண்ணால் அந்த இடமே வந்து அவன் செத்துட்டான்னா அந்த இடமே செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணி வச்சிருந்தான். அது ஆயிடுச்சு. போர் நொறுங்கி லாவா ஊற்றி பாய் அப்படி பாய். Bohai, your overseer. அவனா? He run things better than Sio? அவனும் ஒரு கிறுக்கன் தான். On a whim, if that's what you mean. But he's hardly a paragon of integrity. I can't tell you how many times he took credit for data in the legacy that I uncovered. The best thing I can say about him is that he can be trusted to always do what's best for him. Yep, sounds about right. Okay. The ancestors, is that what your people call the old ones? Yes and no. The ancestors are the greatest of the old ones. Those whose legacy taught us agriculture, medicine, warfare, leadership, and patronage of the sciences. முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தவங்களெல்லாம் ancestors சொல்றாங்க. An assistant. What's that about? ஏதோ ஹிஸ்டரியை மாற்றி வச்சிருந்திருக்கான் டெட் ஃபேர். Who has made minor contributions or worked extensively under one of the ancestors is called an assistant. That's how we thought of Sobek. நான் சோபெக்கை பற்றி ஹிஸ்டரியை மாற்றி வச்சிருக்கேன். 2040s has obviously misinformed our view of the past. 2040க்கு அப்புறம் இந்த டேட்டாவே தெரியலாம். இவங்களுக்குலாம் ஜீரோ டான் பற்றியே தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை எப்படி. You mentioned the reason you came here was to help your family. Your sister... Her name is Alika. Machinichi, Alika. Peasants, really. When I passed the divination exams, they were so proud. It brought honor to our family and increased rations. Only Alika begged me not to leave for the research academy. Why? What happens there? Alika knew that once you enter, you're not allowed to leave or see anyone. Not even your family. Unless you can get special permission and an escort by an overseer. It sounds harsh. Like the focuses we keep. And the Empire is, well, fearful that outsiders will try to steal our knowledge. Last time I was strict military before our voyage here. Because of my position, I was able to get them refuge from the floods within the capital. But if our crops don't recover soon, they'll starve to death along with everyone else. I promise I'll do my best to make sure it doesn't come to that. They got hold of some files and stuff. They somehow found a lot of focuses, some stash of old focuses. அதான் initial version of focuses தான் சொன்னாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்தது வந்து V1 of the focus. ஏலாய்க்கு கிடைச்சது advanced version தான். ஆனால் Aloy also learned a lot and learned to upgrade transfer data and shit. So அது ஒன்று இருக்கு. Okay, the forbidden knowledge. Let's see. You spoke of knowledge forbidden to your people. Diviners are meant to seek out the truth in the legacy, and many Imperials sponsor them in the hopes they'll find something the Empire can put to use, thus gaining favor with the Emperor. But the Board of Overseers claims certain truths are detrimental to the stability of the Empire. Like discovering one of our revered ancestors ended the world. That is why diviners are only allowed to access segments of the legacy. Only overseers can view it all. It ensures that any heretical data can be contained and retrieved before it can spread. What happens to diviners who break the rules? I never had the courage to ask. You were diviners, மற்றவங்கள overseas. So it is all about the Quens. Let's see her perspective about Zeniths. You mentioned Eric Visser? Eric Visser எப்படி உனக்கு தெரியும் அவளுக்கு? The Zenith who tried to kill you? He is known to the Quen as the Protector. Combing through data related to his work led us to breakthroughs related to weapons and military tactics. Military விதானவனா Eric used to conquer and expand, to become the empire we are today. Military commander மாதிரி ஏதாவது இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Ancestors. But based on your encounter with him, it appears he's even more ruthless than we ever imagined. Yet another distorted interpretation in the legacy. Well, at least you're piecing together the truth. If only the overseers back home would do the same.
Beta mentioned other zeniths. ஒரு நிமிஷம். At least you're piecing together the truth. இவளுக்கு அது உண்மை தெரிஞ்சுங்கிறா. Tilda, மத்த Verbena, and Gerard. Tilda, Verbena, Gerard பத்திலாம் எதுவுமே தெரியல போல. Whatever legacy they left behind, the diviners haven't recovered. Tilda அந்த கிழவி, வெர்பினா செத்துட்டா. ஜெரார்ட் தான் அந்த கிழமைன்னு நினைக்கிறேன். எரிக் ஒருத்தன். ஓகே. I see you've been using your new focus. It's been fascinating. So much better than the version the Quen have. What would have taken me years to sort through, like the database you helped me recover, with this, I've been able to establish search parameters to speed up the process. This could revolutionize how diviners analyze the legacy. That is, whatever part of it the overseers would actually let us study. பிரான்சிஸ் ஜெரார்ட்னு ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர்னால ஜெரார்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அது எந்த டீம்ல இருப்பான்னு மறந்துட்டேன். You wanted data, you'll find lots of it here. A diviner has never had this sort of unsupervised access to archives such as this. And knowing you, I suspect there is much that would normally be forbidden held within them. But I was sent here to help you. I would be remiss to ignore any truth laid before me. Maybe it'll help the Quen find their way back to the path of truth. I imagine you don't Hoping for a good ending, like a child in a room full of toys. Yeah, it's funny. He's so excited. One of your friends is, well, another you. Not that you are the same person at all. I mean, you are, as in, you're both genetically Elizabeth Sobek, but even so, you're different. Yeah, we are. வேற எல்லாத்த பத்தி கேட்டுக்கணுமா? Treating you okay? Oh, yeah, of course. They've all been extremely welcoming. And they share the knowledge they learn on their focuses with each other freely. It's refreshing. Back home, diviners can only share data with the permission from the overseers. அங்க போட்டு ரொம்ப அவளை முடக்கி வச்சிருந்திருக்காங்க அங்க. Stifling. You are not wrong. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாம் சொல்லியிருப்பாளே, அதான் சொல்லியிருக்கலாம். சவுண்ட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ். ஸ்டிஃபிங். ஓகே, அவ்வளோதான். நைஸ் டைலாக்ஸ் ஆர் டன். But if you need, all I need is to help you. The plan Gaia told me about to cap. It will help set things right. I hope so. Then I will do whatever. Okay, all dialogues done. Let's go flows. ஒர்க் பெஞ்சுக்கு போவோம். ப்ரோ இந்த இடம் தான் ப்ரோ என்னை இன்னும் பெரிய ஏற்றுது ப்ரோ. ஜோ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். போகலாம். எங்க ப்ரோ இங்கே ஒர்க் பெஞ்ச் இருக்குமா? இருக்குமால? The old ones created so many wonderful inventions to help others. Why walking? அவன் என் ஏரியால பெட்ரூம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அவன் எப்படி ப்ரோ என் ஏரியால பெட்ரூம் கட்டலாம்? ஏய் எலைட் ட்ராப்ஸ் வந்திருக்கு ப்ரோ. எலைட் ட்ராப்ஸ் கட்ட ட்ரை பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கேவலமாக ரிசோர்ஸ் தட்டுப்பாடாகும். ஒவ்வொரு தட்டி போய் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் நான் ஸ்டாம்பேர்டு பார்க்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் டு கோ. கயாவை கழுத்தில் அடிச்ச விஷயத்தை கேட்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கடா என்னுடைய ஸ்டாஷ்? நான் பண்ணேன், நான் சும்மா பண்ணி பார்த்தேன். இன்வென்ட்ரியில் வெப்பன்ஸில் பவுலாம் தூக்கி மார்க் ஸ்டோர் கேஸ்டர் ஒன்று ரோக் கேஸ்டர் கடமைக்கு வச்சுருக்கேன்.
இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இதை மாற்றிட்டு ஆரோவில் பிளாஸ்மா ஆரோ எடுக்கணும். 23 36 தான் பிரச்சனை. டேமேஜ் கம்மி இது. ஷாக் கான்ட்லெட் இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், தேவைப்பட்டா எடுத்துக்கலாம். இது மட்டும் தான் நமக்கு தேவைப்படாது. ஹண்டர் பவுலர் ஷாக் உள்ளது. இன்னும் பார்க்கலையா? எதை பார்க்கலையா? இன்னும் கயாவை பார்க்கல. பேஸ்க்கு வந்ததுலேருந்து இப்போதான் பார்க்க போகிறேன். கயாவை எஃப்எஸ்எஸ் கேப்சர் பண்ண போகிறேன் டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே எல்லாத்துக்கும் கயாக்கு முன் கயாக்கு பின் டைலாக்ஸை முடிச்சுட்டு தான். கயாக்கு முன் டைலாக்ஸ் இப்போ முடிச்சுட்டு, இப்போ கயாக்கு பின் டைலாக்ஸ் அப்புறம் வந்து கேட்டுங்க. முடித்தோடனே இப்போ எல்லாரு மேலேயும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க். பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ப்ரோ. இதோ ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன். வெப்பன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஸ்லாட் இருக்கோ வெப்பனில், அவுட்ஃபிட்லன்னு ஸ்லாட் அன்லாக் ஆகலை. வெப்பன் எல்லாத்துலேயுமே போட்டிருக்கேன். அதனால தான் வெப்பன்ஸ் கொஞ்சம் ஓபியாக இருக்குது. இப்போ ட்ரிப்கேஸ்டர் யூஸ் பண்ணல. இங்கே பாருங்கள், இதில் ஆசிட் பில்டப் ஏற்றிருக்கேன். இதில் ஷார்ப் ஷாட்டில் டேமேஜ் ஏற்றிருக்கேன். இதில் வந்து ஃபயர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபயரு ஷாக் ஏற்றிருக்கேன். இதில் வந்து ஃப்ராஸ்ட்டும் இன்னொன்று என்னது இது என்ன காயில் ரீலோட் ஸ்பீடு ஏற்றிருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து போல்ட் பிளாஸ்டரில் வந்து கிரிட்டிக்கல் சான்ஸ் ஏற்றிருக்கேன். இதுலேயும் அதே தான். இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டேமேஜ் ஒன்று டக்குன்னு கரோஷன் ஸ்டேட் ஏற்றிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் எனக்கு ஸ்பைக்கு த்ரோவர் வந்து பயங்கர ஓபியாக ஃபீல் ஆகுது. ஸ்பைக் த்ரோவர் வச்சு தான் அடி. அன்னைக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டிலே வந்து ஃப்ராஸ்க்லாவை நம்ம ஜாலியாக போட்டோம். வெரி ஹார்ட் டிஃபிகல்ட்டிலே ஃப்ராஸ்க்லாவை ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே சாகாமல் போட்டோம்ல. அதுக்கு காரணம் கூட அதான். 5 ஸ்கில் பாயிண்ட் வந்திருக்கு. ஹண்டர்லேயே இதுலேயே ஒன்று பெண்டிங் இருந்தது. இதை முடிச்சு விட்டா இதுலேயும் 6 தான் இருக்கும். அவ்வளோதான், இது முழுசாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ எல்லாத்துலேயுமே 6 பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். இதில் 6 இருக்கா? 6 முடிஞ்சிருச்சு. 6 தான் இருக்குது. இதில் 4 தான் இருக்குது. இதில் ஏன்னா நான் இதில் இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுறேன். வேலர் சர்ச் தான் யூஸ் பண்ணேன். அதனால் இது இன்னும் 2 லெவல் ஏற்றிருக்கேன். அதனால் 4 தான் மீதி இருக்கும். இதில் எத்தனை இருக்குது? இதில் தான் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. 9 இருக்குது. இதில் 6 தான் மீதி இருக்குது. இதுலேயும் 6 தான் மீதி இருக்குது. அப்போ கடைசி செட்டு இது ஒன்று தான். மீதி எல்லாத்துலேயுமே எல்லாமே வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. இன்னும் இதில் இருக்க இது 2 25. 6 மைனஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ ப்ரோ? 6 மைனஸ் ஆச்சுன்னா 28. அதில் இது 1 3. இன்னும் எத்தனை இருக்குது? 4 நாள் 8 இருக்குது. இதுக்கு 5, இதுக்கு 5. இது போட்டால் முழுசாக முடிஞ்சிச்சா? இல்லையே, அப்படி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். இதுக்கு 2 போகும், இதுக்கு 2 போகும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். 5 10 வாய்ப்பு இல்லை. அது அப்படி அந்த கணக்கில் வராது. பட் இன்னும் இது 2 தான். 5 10 ஸ்கில் பாயிண்ட் வேணும். அப்பயுமே நான் இது 2ஐயும் அன்லாக் பண்ணணுன்னா இதுக்கு 5. ஓகே, பிளாஸ்ட்லிங்குக்கு பென் அன்லாக் பண்ண ஷெட்டர் மைன். ஓகே, மல்டிபிள் டார்கெட்ஸ் நான் எப்பயும் இப்போ ஷெட்டர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே 6 பெண்டிங்கை விட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். இதில் இங்கே ஏதாவது இருக்கேன். எப்போ சர்வே ட்ரோன் மாடி விட்டுனா let's talk to Gaia. Important because we know how to capture Hephaestus now. Let's go. I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. New Panchayat. What the hell? Did something go wrong with Beta and the rig? Beta and Nana. Able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. Okay. How long? Even with Omega clearance, my current 35 hours, sir. the merge will take 35 hours. We don't have that much time. Power increases the risk of detection by the Zeniths. Two cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then?
half the time. Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours தேவைப்படும். Okay. Nice. Synergy இருக்கனால இன்னும் கம்மியாயிடும். It looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our division? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. All plan set. One without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Beta என்னடா ஆச்சு? ஓகே, அதனால தான் லாக் பண்ணிருந்தாங்களா பேட்டாவை. பட் இவெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் செஞ்சிட்டாளா? கயாவை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ நாமளும் பேட்டாவும் சேர்ந்து we have to capture Hephaestus. அப்பதான் டைம் கன்சியூம் பண்ணாம இது பண்ண முடியும். I know. I just wanted. As you wish. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Erend has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time alone. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of old world warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. ஒரு நிமிஷம் guys. How's all of us settling in? As soon as she arrived, Alva was eager to study the data in the archive. A particular file soon பேஸ்ல இருக்க எல்லாமே ரொம்ப ட்ரஸ்டபிள் கம்பெனிஸ் தான். information about a machine assistant devoted to keeping living spaces neat and orderly. I informed her that once I am empowered with the abilities of Hephaestus, I may be able to design such a machine. Oh, cleaning bot. Like that. Okay. Biosphere என்ன நிலைமையில் So now இருக்கு? that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? கொஞ்சம் degradation கம்மியா இருக்கும். Conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. Okay. Permanently reverse the damages, which is nice.
There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a back door to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot, one that will allow us to subdue Hephaestus. Yeah. The Omega clearanceங்கிறது பயங்கர சீக்ரெட்டா சொன்னாங்க எலிசபெத்துக்கே தெரியல அதனால தான் அது ஹெப்பாத்தைஸையும் கேப்சர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கறாங்க எட்ஃபெரோ இன்டர்னல் பேக் டோர் வச்சு ஒரு இன்ஜினியர் வச்சு அது பண்ணிருக்காங்க So our plan to capture Hephaestus. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why I got Ted Faro's Omega clearance. Correct. While you were gone, Beta constructed the transport rig and pulse generators. Okay, pulse generator distraction ke transport rig idha thukittu poradhukku will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take? Because the work will be split between you and Beta, it will take approximately 4.5 hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. பிளான்லாம் நல்லா இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல ஓகே Sounds like a plan. மொத்தத்தையும் ஜீனி தள்ளிட்டு போறாங்கன்னு மட்டும் என் மனசு ஆள் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு So the facility where I recovered Demeter used to be a Faro agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm. ஆக்சுவலா எங்கெங்க எதை எடுத்தோம் ஃபர்ஸ்ட் மறந்துட்டேன் நான் ஏத்தரை வந்து ஒரு ஏத்தரை வந்து ஹெக்காரோவோட த்ரோனு கீழே எடுத்தோம் பொசைடனை வந்து தண்ணி கடியில் போய் அந்த வேகாஸில் எடுத்தோம் டிமீட்டரை வந்து அந்த பிளான்ட் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டியில் போயிட்டு அல்வா கூட போய் எடுத்தோம் ஓகே Though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Faro plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Faro war machines would eventually hack and deactivate before they could contain the swarm. Swarm containment the metal flower area was the only solution. So on the growth, the indigestion will not help. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. We're in an old world. So I found Thebes. Okay. What Interesting do you think discussion Ted would here. have done if his life extension treatments had worked? It seems he convinced himself it was his duty to guide future humans. Given the tribal nature of new humans, and his ability to use Omega clearance on the terraforming system, I imagine he would have convinced one or more tribes to worship him as their patriarchal deity. Okay. Yep, glad that didn't happen. இங்கே ட்ரைபல் பீப்புளாக இருக்கனாலையும் ஒமேகா கிளியன்ஸ் இருக்கனாலையும் அவங்களெல்லாம் இவன் கடவுள் மாதிரி பார்க்க வச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறா Aside from Gaia Prime and Thebes, there was one other underground facility that was sealed before the Faro plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families went to live out their lives.
Do you know what happened to it? Elysium was designed to provide life support for 100 years. My data indicates the facility went offline well before then. Okay. Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection to the facility was abruptly severed. கயா பிரைம் வந்து கயா இருந்தது, தேபிஸ் வந்து இவன் இருந்தது, இன்னொன்று தான் எல்சிஎம். ஓகே, எல்சிஎம்ல வந்து Aside from Gaia, there was one other underground facility that was Elysium. ஜீரோ டான் ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்க ஃபேமிலிலாம் இருந்தப்ப, ஆனால் அதோடைய டேட்டா வந்து துண்டிக்கப்பட்டது அண்ட் அது 100 வருஷத்துக்கு சஸ்டெயின் ஆகலை அப்படின்னு கயா சொல்லுது. ஓகே, how about this I place? found some data in one of the rooms you unlocked. Okay. It mentioned that there are still functional seed banks beneath this facility. Why is it there? பார்த்தா இங்கே My predecessor was tasked with reconstituting the biosphere with primary and secondary plant species. Had everything gone according to plan, humans would have eventually been able to introduce tertiary species, including new crops. Can we access them now? Unfortunately, it will have to wait. I require machines control are over the control machines to access and distribute the preserved seed stock. Okay. And for that we need Hephaestus. It's something to look into later then. Okay. Seeds எல்லாம் அந்த திருப்பி க்ரோ பண்ணுறதுக்கு அரிய வகை தாவரங்கள் எல்லாத்தையும் வளர்க்குறதுக்கு அது. About Gemini. So Gemini has 2 data cores. I've never, but you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. No. However, when more tremblers occurred, she abandoned the So, site. ரெண்டு கோர் ஒன்னு செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்திருக்கு. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. ஸோ ஒரு கோர் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பாதியிலே ட்ரெமர்ஸ் வந்து எர்த்குவேக்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப்ட் ஆகியிருக்குது. அதனால அது திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு கோர் செஞ்சதுனால அந்த ஜெமினை கால்ட்ரன் மட்டும் 2 கோர். இப்போ அந்த 2 கோரில் ஒரு கோரில் கயாவை ஏற்றிட்டு இன்னொரு கோரில் ஹெப்பாத்தியஸை ஏற்றி அதை அப்படியே பிடிக்க போகிறோம். அதுதான் அடுத்து நம்மளுடைய இமீடியட் பிளான் டு கேப்சர் ஹெஃபாஸ்டியஸ். அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஹெஃபாஸ்டஸ் ஆர் வாடவர், ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ இங்கேருந்து கயாவை ஒரு பொருளை கடத்திட்டு போய் வைக்க போகிறோம். டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு நிறையா கால்ட்ரன்ஸில் பல்ஸ் ஜென்ரேட்டரை வெடிக்க வைக்க போகிறோம். பிளான் பலமாக இருக்குது. ஜீனித்தை வந்து தண்ட்ரஜா வச்சு வாயிலே ஏறி மிதிக்க போகிறோம்னு நிறையா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் நடக்குமா? நடக்குமா? ஜீனித் ஐடென்டிட்டிஸ் ஒன்று இதாக இருக்குது. இவங்க தான் 4 பேர். ஜெராடு, எரிக்கா, எர்பினா செத்து போயிட்டா, டில்டா. I think Elizabeth knew one of them. Tilda. Did she ever mention her to you? No. Elizabeth often spoke of her work or told stories of her mother and her children. டில்டா பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல She கூடாது. knew this Tilda. She did not disclose it with me. Jaya has no idea. Conclude from your and Beta's experiences is that the Zeniths are ruthless in pursuit of their goal, to protect life on Earth. அவங்கள தடுத்து நிறுத்தணும். டு பி கண்டினியூ நாளைக்கு பார்க்கலாமா ப்ரோ? எனக்கு இன்னைக்கு கண்டினியூஷன் தான். இன்னைக்கு நான் தூங்குற வரைக்கும் நடுராத்திரி 4 ஆனாலும் சரி, இன்னைக்கு இந்த கேமு ஒரு கன்சிடரபிள் ஹாஃப் முடிச்சுட்டு தான் தூங்குறதா இருக்கேன். இன்னும் கேம் கொஞ்சம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% ஆஃப் தி ஸ்டோரி கிட்ட வந்துட்டேன்னா என்ன ஏது? ஓ, இங்கே ஃபோனில் கமெண்ட் லோட் ஆகலையா? சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷனில் ஏன் இத்தனை வந்திருக்கு? ஓ, இதை பற்றி நான் பேசவே இல்லையா கிட்ட? Have you been able to make use of Demeter's? Yes. I was able to mitigate most soil conditions and restore a temporary. You should notice less rampant plant growth in the area. ஓ, ஓரளவுக்கு எண்டிக்கிட்ட வந்துட்டேனா? Give Plainsong's fields a chance. ஜெமினியோடைய கால்ட்ரன். Even though Tauru's land gods are functioning, I expect the land will. The first of many, hopefully. அதான் என்ன கேட்க வந்தேன், ஜெமினியோட கால்ட்ரன் ஓவர் ரைடில் தான் சன்விங் ஓவர் ரைட் ஹோப்ஃபுல்லி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை வச்சு ஏதாவது
நல்ல சீக்வன்ஸ் ஏதாவது வரும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த ஸ்டோரியோட லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஓவர் ரைடை ப்ராபப்ளி. பட் யா ஐ ஆன்டிசிபேட் தட் தேர் வில் பி சம் the sky overrides and it is linked with story somehow to chase some shit or something like that probably. But yeah, எது நீங்கள் சொல்லாதீங்க, நான் ஜஸ்ட் ஆன்டிசிபேஷன் அப்பப்போ இப்படி தூவி வைப்பேன். அது அப்புறம் நானே சொல்லுவேன் அன்றே கணித்தேன் அப்படின்ட்டு. இப்படி நான் டெட் ஃபேரோ சொன்னேன். அது மாதிரி அந்த டெட் ஃபேரோ நான் இன்னும் பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஜீனிட்ஸ் கூட சேர்ந்து இன்னும் சம்பவமாக பண்ணுவான் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். அந்தளவுக்கு போயிட்டேன். ஜீனிட்ஸ் நான் எந்த அளவுக்கு நினச்சேன்னா ஜீனிட்ஸ் அந்த பிளானட்லேருந்து இங்கே வந்ததே டெட் ஃபேரோவை காப்பாற்றதான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். சீரியல் எபிசோட் எண்டிங்கில் வர்றது மாதிரி இருந்துச்சா? எது ப்ரோ? எது சொன்னேன்? எது சீரியல் எபிசோட் எண்டிங்கில் வர்றது மாதிரி இருந்தது? என்ன ப்ரோ ஸ்க்ரீனில் கூட காட்டல ப்ரோ அவனை. அது ஏதோ ரெட் கலரில் இப்படி ஒரு கோர் மாதிரி காட்டிட்டு ஒருத்தி நெருப்பு பந்தத்தோட உள்ளே போனால் அங்கேயே கொண்டுட்டாங்க. ஐயோ ப்ரோ 1000 வருஷம் உயிரோடு இருந்ததுக்காகவாது 2 செகண்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு போயிருக்கலாம் ப்ரோ. டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸா? எது ப்ரோ? ஐயோ நீங்கள் கான்டெக்ட்ஸை டக்குன்னு லாஸ்ட் ஆகிட்டேன் ப்ரோ. நான் எந்த ஈவெண்ட் சொல்றீங்க? சம்மரியா? ஓகே, இந்த ஜெமினி போய் பிடிச்சி ஹெஃபாஸ்டிஸை பிடிச்சி உலகத்தை காப்பாற்றுறது அதுக்கு சொல்கிறீங்களா? பட் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஸ்கை ஓவர் ரைட் ஆன்டிசிபேஷன் கண்டிப்பாக ஸ்டோரி லைனில் நடக்கும்னு தோணுது. எதையோ பறந்து சேஸ் பண்ணுற மாதிரி. இன்னும் வர்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருக்கும்னு ஏதாச்சும் எனக்கு ஒரு தூவி விடுங்க லைட்டா. ரஃப்லி. Why was Demeter using flying machines to distribute metal flowers? In its deranged state, அதை கண்டெயின் பண்றதுக்கு. டிமீட்டரும் உலகத்துல பிளான்ஸை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணிருக்கு. அதனால தான் மெட்டல் as part of its directive of receding Earth's சும்மா இருந்ததுக்கு மேல தூவி விட்டுருச்சா? to protect plant life at all costs, and considering it had 20 years to proliferate, I expect you will continue to find the fruits of its efforts for some time. That's a good thing I have the code to dissolve the vines then. Probably 5 to 10 depending on what else I would be doing. 5 to 10 is a lot, but okay. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. DLC விட்டுருங்க, நான் DLC வேற கேம் ஆடிட்டு தான் ஆடலாம் இருக்கேன். Disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February 2066 by order of Ted Farrow. No, Apollo தான் இதாகல archive. Guess he got what he deserved in the end. நான் Apollo தான் they did not purge. அதோட ஒரு காப்பி வந்து ஜெனித்தியன்ஸ் இருக்கு. Narcissism, impulsive tendencies and instability. All 3 of the missing functions. கையோட முடிச்சிருங்க. அதான் கையோட முடிச்சிடுறதா? எது பர்னிங் ஷோர்ஸையா? ஒரு கேம் நடுவில் ஹெல்பிளேடை போட்டுட்டு டிஎல்சியை ஜாலியாக ஆடலான்னு யோசித்தேன். அப்படி ஆடினா நல்லா இருக்காதா? ஏன்னா ஹெல்பிளேட் அப்புறம் மிஸ் பண்ணிடுவோம் நாளைக்கு லான்ச் கேமு. இன்னைக்கு இந்த கேம் ஸ்டோரியை ஆக்சுவலாக இஃப் பாசிபிள் முடிச்சிடலான்னு தான் ஒரு பிளான் எனக்கு. இல்லைனா 1 day டிலே பண்ணலாம் ஹெல்பிளேடை, 1 or 2 days. ஏன்னா அதுக்குள்ளே இந்த டிஎல்சி அவ்வளோ ஆடுவேனாங்கிறது யோசனை தான். பார்ப்போம், ஒரு வாரம் கூட ஹெல்பிளேட் டிலே ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு என்னென்னா 6ஆம் தேதி எனக்கு கேம் பாஸ் முடியுது. அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கேமை ஆட முடியாது. கிராக் ஆயிடுச்சுன்னா தெரியாது, பட் கிராக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதுலேயே ஒரிஜினல் வெர்ஷன்லேயே ஆடிடலாம். 6ஆம் தேதி பாஸ் முடியுது. பாஸ் 1 மாதத்துக்கு போட்டுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டா. அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. பார்ப்போம், டிபெண்ட்ஸ். லெட்ஸ் see. Have already served their purpose or were prevented from doing so. Do you still need them? அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பாஸ் இருக்கா? எத்தனை நாளைக்கு இருக்கு? Empowering my overall function. Unfortunately, as we now know they are in the possession of Far Zenith, attaining them in the short term. நீங்க எத்தனை மந்த்துக்கு வாங்கி வச்சிருக்கீங்க சொல்ல போறேன். எனக்கு ஆக்சுவலா உங்க அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்டோர்ல மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா எனக்கு போதும்.
நான் பாஸ்ட்ல வந்து என் அக்கௌண்ட்ல தான் ஆடிட்டு ஷேடோ வந்து இப்போ அப்படி தான் நான் வச்சிருக்கேன். அப்படியா ப்ரோ, அப்பனா சூப்பர் ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருந்தேன் தெரியுங்களா, ஷேடோ வந்து 2500 4 வருஷத்துக்கு ஏதோ ஒரு கிளிச் யூஸ் பண்ணி பாஸ் எடுத்து வச்சிருந்தோம். ஸோ நாங்கள் கடந்த 4 வருஷமாக 2500 ஸ்பே பண்ணதோட சரி, 4 வருஷம் இப்போ முடிய போகுது. 2020 எடுத்தான் அவன். 2024 ஜூனில் முடியுது இப்போ அந்த பாஸ். 2500 தான் மொத்தமாகவே பே பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் பாஸ்டில் இருக்க. நான் என் பிசி வாங்கினப்ப பாஸ்டில் நான் ஆடிட்டு இருந்தேன். ஹெல்பிளேட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் பாஸ்டில் தான் ஆடினேன். பிளேக் டெயில் ரெக்யூம் பாஸ்டில் தான் ஆடினேன். ஸோ எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். பட் அப்போ நான் இது முடிஞ்சோன்னு உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். அப்போனா நான் பொறுமையாகவே ஆடுவேன் எல்லா கேமையும். எனக்கு ஜஸ்ட்டு உங்களோடது ஸ்டோரில் மட்டும் நீங்கள் எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோரில் லிங்க் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் அதில் எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸில் என் அக்கௌண்ட்டே போட்டுப்பேன். நான் ஸ்டோர் ஓப்பனே பண்ண போகிறது கிடையாது எப்படின்னு. ஸோ தேங்க்ஸ், கிளாட் டு நோ. சொல்கிறேன் ப்ரோ, ஆல்ரெடி ப்ரோ எனக்கு தேவைப்படும் போது நான் உங்களுக்கு பிங்க் அடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஆல்ரெடி வேற ஒரு கேமுக்கு கோஸ்ட் ரீகானுக்கு இவர் கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்கூபி ப்ரோ கொடுத்தாரா, யாரோ கொடுத்தாங்க எனக்கு. டிஆர் ப்ரோ கொடுத்தா, டிஆர் ஸ்கூபி கொடுத்தாரா, பிரவீன், அவர் பிரவீன் தானே, அவருக்கு கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இந்த ஐடி கொடுத்தாரு, டர்க்கி ஐடி ஒன்று கொடுத்தாரு. அதுவும் லாகின் ஆகி தான் இருக்கு என்னோட. I guess our best shot at recovering them is by taking over the Zenith base. But we'll need Hephaestus and a bunch of combat machines to do that. Oh, Hephaestus வச்சு அடிச்சு மீதி சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷனை பிடிங்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கா. ஓகே, அடுத்து. Were you able to make use of Poseidon? Yes. Many lakes associated with the regional watershed have been detoxified. As a result, red algae growth levels have seen a marked decline. According to my data, however, it appears a particularly strong occurrence of red algae continues to persist near the coast. Yeah, I'm looking into it. ஏலாய் சும்மா தான் நிற்கிறா. டங்குன்னு இப்படி ஒரு அடி. ஏலாய் நம்ம இங்கேருந்து இப்படி குத்த முடியும். இப்படி இப்படி குத்தணும். இப்படி குத்தணுமா, இப்படி குத்தணும். அப்படி குத்தலாம். நாங்கள் வந்து இப்படி தான் ஹைஃபை போடுவோம் ஏலாய்க்கு. நான் வந்து அப்பப்போ முன்னெல்லாம் வந்து லைவ் போடும்போது இப்படி கேரக்டர் பேசும்போது இப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஓ பாருங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கேம் ஒன்று இருக்கும், சியான்னு சொல்லி ஒரு கேம் ஆடும்போது புறா பாத்ரூம் போகும்போது இப்படி தலையெல்லாம் குனிஞ்சிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டுருப்போம். என்ன சொன்னா Poseidon? So Poseidon spent the last 20 years hiding out in Las Vegas. ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டராக்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னால என்ன சொன்னான்னு நான் அதை கவனிக்காம விட்டுறேன் ப்ரோ. அப்பப்ப ஏதோ ஆல்கி எல்லாம் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலா, கொண்டாட வேண்டியதுதான். சியா கேம் ஜாலியா இருந்துச்சுன்னா. The city had an advanced water reclamation system. Is that why Poseidon went there? Most likely. Poseidon sought out a safe harbor where it could access water supply functions. There, buried and encased in a protective dome, it could guard against any threats. Like 3 Oseram showmen? I suspect that was not the first time it felt the need to repel trespassers. Okay. Yes, sir. You mentioned that the superstorms have subsided. Is that Ether at work? Yes. Thanks to Ether's capabilities, weather patterns in the local region should mostly stabilize for the time being. That'll be a relief for the Tenakth. One of their villages is still recovering after a mudslide caused the whole place to flood. I will continue to stabilize the atmosphere for as long as I can. நான் பேசிக்குள்ள வந்து 3/4 மணி நேரம் ஆச்சு. 3/4 மணி நேரத்துக்கு எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். So once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass produce machines at cauldrons around the world. Yes. And to program their behavioral routines, or even control them directly.
So you could build an army of machines. Attack the Zeniths and take them out. It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth. இங்க violence non-violence தான் Gaia ஆனா still உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அதை பண்ணணும்னு சொல்லுது. I could design, build, and command such an army. Given the nature of the far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill. So அதை சொல்லுது பாருங்க non-violence சொல்லுது. That's good. நான் இது ஆல்ரெடி Means you கேட்டேன். have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. Why did Ether take up residence in an ancient war museum? As with the other subordinate functions, Ether needed to install No, itself கேட்காம in a விட்டேன். processor with adequate storage, and the one in the museum appears to have been given that the holographic displays were still active. So Ether was assured it could stay for as long as it needed to. Correct. Though it is curious that it chose a place surrounded with the ancient ruins of aircraft. Maybe it also felt at home there. ஏத்தர் தான் வந்து ஏத்தர் வந்து வெதர் ரிலேட்டட் தான். So, one, you'll regain the capacity. Yes, and to program their behavior. So you could build an army of machines. It is in my cube, so I could, given that I must, no matter. Indeed. Okay, I guess I've run out of all dialogues. I guess I should get going. Now we can at last go. கயாக்கு பின் இப்போ ஒரு எல்லா டைலாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. என்ன ஏழை அடிக்க போலாமா அப்படின்னு இப்போ கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. I hope they don't have any dialogues for me at this point, man. Don't mark semicolons on all of them after I spoke with Gaia. வார்ல்ட்ட மட்டும்தான் பேச சொல்கிறாங்க. நல்லது, ஏன்னா எல்லாரும் ரெடி, எவ்ரி ஒன்ஸ் ரெடி. ஐயோ பீட்டாக்கு ஏதோ கண்டிஷன் நாங்களே, பீட்டா ஏதோ பஞ்சாயத்து பண்ணுறான்னு. என்னப்பா? I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போகிறோம் பீட்டாவை. என்னம்மா பீட்டா ஓவரா பண்ணிக்கின்னு இருக்கிறோம்? Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone. பைத்தியம். In a cell again. Their slave. Forever. நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் And பேபி. I will be at Gemini too. I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. Not a negative soul. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. இந்த பைத்தியம் இருக்கு, சரியான நெகட்டிவ் பைத்தியம். பண்டல் அடி சட்டுன்னு அடி ஏலாய். Leave me alone. You don't understand. நம்ம ஒரு அடியை போடுறோம். ஐயோ ஏலாய் குறுப்பான்ட்டா. You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. Mola. I look through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Wild anticipation. Probably Elizabeth had balls and never told Gaia about it. Gaia assumed she was a female and created Beta. So Gaia create பண்ணல. ஏலா கரெக்ட்டா பால்ஸ் கிரியேட் பண்ண.
You don't have a defect. ஓ ராஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லையா? Beta. What do you think? பட் பீட்டா வந்து பொண்ணு தான், எலிசபெத் பொண்ணுன்னு நினச்சி அவங்க வந்து அவங்களும் அந்த உண்மை தெரியாமல் அவங்க பொண்ணாக கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இதை வந்து அப்படியே எலிசபெத்தோட ஜீன் பிரிண்ட்டை வச்சு காப்பி அடிச்சு கயா வந்து ஏழாய் கிரியேட் பண்ணிச்சு. பேசிக்காக ஏழாய் ஒரு ஆம்பளை அப்படின்னு அதையே கட்டுறாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும். பட் எனிவேஸ் ஜஸ்ட் சில்லி ஸ்பின் ஆஃப். Look, it's not a piece of Elizabeth. It's a piece of frost that she is missing. I had him. Nice. That's the story, bro. Here. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. Nice. ஒரு நிமிஷம் Hey guys, ஒரு 2 minutes ஒரு short break. Be right back.
பேக் ஆடியோ வந்திருக்கும், வீடியோ வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. அவே அம்மாடி அம்மாடி அம்மாடி. ஓகே, ஸோ அவன் அந்த அளவுக்கு உன்னை ரொம்ப கேர்லாம் கொடுக்கலையே ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாவ பீட்டா. ஸோ லெட்ஸ் see how that conversation goes. You are missing Ross, a piece of Ross. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having a strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. Nice emotional touch, man. But it looks I love impossible. this. Look deeper. And then fight like you can win. Ross was never too much like ரொம்ப பெரிய போராளி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப பெரிய ஃபாதர்லி ஃபிகர் கிடையாது. பட் he was a nice guy who led to Aloy's current state, right? He was there. That matters. Nice stars. Yo, photo எடுக்கலாம் போனா. You don't have to go on the mission. We'll find another way. அப்படி சொன்னாதான் வருவா. Aloy found the right choice of words. I'll go. I know. You said you'd try to protect me. I believe you. It's all coming together. It's happening, lay. But you have to promise me one thing. திருப்பி அவளை கடத்திட்டு போற மாதிரி இருந்தா கொன்றுன்னு சொல்லுவா அதானே. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. இங்கிலீஷ் எல்லாம் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அப்பளவே படிச்சு பண்ணியிருந்தாலுமே. To make it as efficient as possible. Okay, nice. So in the entire sequence was really beautiful. I'll be ready when you are. I swear. Okay, it's actually happening, Lay. It's actually happening. Whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations. I am ready. Alright, இப்ப பார்த்து சைட் மிஷன் கொடுக்க வரேன். ஆகா டயலாக், எல்லாத்துக்கும் ஒரு டயலாக். Thank you Sudhar bro. Hey, I thought I'd check in, but Are you sure we shouldn't be checking? Whatever went on between you and Beta sounded intense. அதுக்கு ஒரு டயலாக் வச்சிருக்காங்க bro. Forge knows all the screws flew loose every time Mercer and I fought. I think we'll be fine from now on. I'm glad to hear it. After we get Hephaestus, we'll be taking the fight to the Zeniths. It wasn't that bad. Not really. Besides, going through all that data, the soldiers, the ones that fought the Pharaoh machines so Gaia could be built, they were fighting a battle that couldn't be won. Not with all the weapons in the world. I think most of them realized that, whether anyone said it or not. They still did it, though. They bought time for all the eggheads working to save the future. Our future. As long as I can do that for you, I'll consider myself. Nice ரா. எல்லாம் ஹோல்சமா போய்கிட்டு இருக்கே கொஞ்ச நேரமா. எல்லாத்தோட டயலாகும் சீக்வென்ஸும் பயங்கர ஹோல்சம் ஆக்சுவலி. நான் சொன்ன மாதிரியே சரிதான் யாராண்டா. Anybody take you up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. And I'm not putting Varl anywhere near that stuff after that victory party in Meridian. What about Catalo? Now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think. Kudigarans. I should go. Same here. I got a date with a cauldron to prepare for.
யார் சைட் மிஷன் வச்சிருக்கா இந்நேரம்? என்னடா பட்டி ஸ்பான் ஆகுது. அல்வாச்சி என்னடி அல்வாச்சி? Not at all. I was just studying the pulse generator schematics. The ones Gaia and Beta built. The craftsmanship is remarkable. Is everything all right? It sounded like there was an issue with Beta and the mission. Not anymore. We just needed to talk some things through. To understand one another is to embrace truth. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. Side mission கொடுத்து விடு. Have you spoken with Zoe at all? A little bit, but I did hear her singing with Varl not too long ago. I don't think they noticed. Zoe seemed so free when she did it. Like every emotion she had was taking flight in song. And she looked happier because ஒரு மணி நேரம் சாலிடா பேஸ்ல இருக்கேன். so dull and nervous and Conversations மட்டும் கேட்டு. You should ask Zoe to teach கதை us தான் முக்கியம். about Utaru music. Maybe. எல்லாம் பேசினாலே வெக்கப்படுறா. You need anything before heading out to the... You have nothing to worry about. Gaia's explained your plan in detail, as expected from such an efficient AI. I've even received some very, succinct combat advice from Kotalo. You know, in case the Zeniths show up. What kind of advice? அது ஒரு பக்கம் போயிச்சு. Zenith அடிக்கிற வெப்பன். Rather research. Told me to run. For now. We'll even the odds soon enough. Any more data, Aloy? All of it? All little wholesome stuff going on, man. Years, actually. I'm particularly interested in the Odyssey. Odyssey, We knew the flight, ancestors okay. had made it to the moon. In fact, we theorized some of them had settled on it. But Sirius is way farther than that. And we thought journeying across the ocean would be the feat of a lifetime. The sheer calculations needed for space travel. It's overwhelming to think about. Even so, the Quinner way Or maybe Genilia cute diva. understanding this stuff. Where I grew up, everyone thought that stars were sparks that rose from a fire lit by the goddess to guide us through the night. If you need anything before... You have Gaia's... I've even... You know... What kind... He... For now. Any more data? All of it? We knew... In fact, we... But Sirius is... And we thought journeying... The sheer calculations need... Even so, the Quinn are way ahead of other tribes when it comes to understanding this stuff. Where I grew up, everyone from a fire... Must be strange to think that some of the ancestors your tribe reveres are still alive. And here on Earth, right now. Yeah, it is. Part of me is curious to know who else besides Eric Visser might be among them. Maybe Nikita Arand? We call her the Spark. The legacy tells us she brought unlimited energy to the old ones. Or Sung Jiao, whom we call the Healer. It is said she found new ways to extend the ancestors' lifespans. But my curiosity fades when I think of how different our view of Visser was compared to the reality that you experienced. Perhaps it is better not to know. Help with? Yes. So, as I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten... But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Leviathan facility? Okay. No. Leviathan was a project by Eileen Sasaki. So, the legacy tells us, if we can acquire that data, we might be able to fix the system. Flooding Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. So just a side mission. Okay. That's the thing. But one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. அந்த டிவைனரை போய் பார்த்து
have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when. Thank you. ஸோ லேண்ட்ஃபாலில் போய் டிவைனரை பார்த்து அந்த இதை ஃப்ளட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுற டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க ஊரில் ஃப்ளட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குரிய விஷயங்களை செய்கிறதுங்கிறது ஒரு சைட் மிஷன் ஃபார் நவ். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ இட் இமீடியட்லி. ஆல்சோ கொட்டலோடைய இன்னொரு கையை சரி பண்ணுற மிஷன். பட் ப்ராபப்ளி பிஃபோர் தி ஃபைனல் ஃபைட் ஐ ஷுட் ப்ராபப்ளி கெட் இஸ் ஆர்ம் பேக் ஸோ தட் ஹி கேன் ஃபைட் பெட்டர் ஆர் சம்திங். ஐ டோன்ட் நோ. அந்த மிஷன் பண்ணணும். பட் லெட்ஸ் see. And like I said, I'll let you know when I'm in landfall. I appreciate it. Side quest. மறுபடியும் கையாட்ட பேசணும். ஐ மீன் என்ன பீட்டா கன்ஃபார்ம் இது பண்ணிட்டோம்ல. பீட்டாவை வந்து I've already got the location of my assigned cauldron. Good. Super. I heard you and Beta had a Yes, we had a good talk. Emotional talk. Fast. It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that... A healthy crop to those who clear the weeds between them. As the... You look like you have something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red But the more of your data I go through, every voice I hear, every word, it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. Fighting for that gift... If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. I should go. As soon as you intend to leave for Gemini, you'll hear about it. திருப்பி போய் கையாட்ட பேசணும் டைலாக்ஸ் வாதீங்க. அவ்வளோதான் டாக்குமெண்ட் நான் கேட்டுக்கிறேன். Aloy, it sounded like you guys had a, We just... Does this mean she's coming with... It does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny. You were right, you know, about keeping Rost's memories buried. I guess part of me thought he was holding me back, because he wanted me to be a Nora. But the truth is, he gave me a lot. And I took him for granted. He was a good man. He raised you well. How does everyone seem? Anxious. I heard Katalo ask for Alva's help with his pulse generator. And I know he's been helping her with a few fighting techniques. Just... I hope they aren't needed. Like I said, just in case. Any last findings you want to share before leaving? Not really. Though I've reached a decision. Oh? When we put Gaia together, I want to return to the Nora. Spread what I've learned. You think they'll listen to you? In time, I believe so. நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க. அதை போய் நோராஸ்க்கு காட்டுவாசிகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். எல்லாமே மைல்டு ஹோல்சம் ஸ்டப். பையன் கண்ட கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு தெரியல. What will you and Zoe do if you go back to the Embrace? I hope she'll come with me. At least for a while. And I'll go with her to Plainsong too. She'll probably want to talk to her people about all this as well. We'll figure it out. I know you will. I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. Has to work. Let's see. Planலாம் பலமா இருக்கு. 1 hour plus 1.25 மணி நேரம் in this. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah. கேமே விளையாடல கதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 1.25 நேரம். Okay. Let's go. Sure there's no urge to run off alone in there somewhere? No more running. ஓகே டன். இன்னும் கொட்டலோட்ட மட்டும் பேசல. அவன்கிட்டையும் பேசிடலாம். அவன் அல்வாட்ட பேசிட்டேன். கொட்டலோட்ட மட்டும் பேசிட்டோம்னா டைலாக் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டைலாகும் அவன்கிட்ட டைலாக்ஸ். Aloy,
Had a bit of an issue with Beta. Ah. Really? I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single Ah. Well, at least I avoided that. Think you're ready to put all your training to the test? I am Tanacht. I am always ready. You nervous about the mission ahead? If I live, it will be in victory. If I die, it will Nice be in dialogue. What matters most is that My- you achieve your objective. Minute wholesome stuff போய்கிட்டே இருக்கு ரெகுலரா. Minute wholesome dialogues. Okay, it's time to go talk to Gaia and start the mission to Gemini. டைரக்டா ஸ்டார்ட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா சைடு மிஷன் பண்ணலாம். டைரக்டா ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னானுங்கன்னா probably I'll go do ஒரு சைடு மிஷன் முடிச்சுக்கலாம். Hello again, Aloy. Okay, are we ready? Hello, Aloy. So, To transfer. Guess you heard all that below. With Beta. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Not every time, but Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Geminiக்கு போலாமான்னு கேக்குது. Continue our conversation, if you like. போலாம். About the world நம்ம வந்திருக்கு. This place என்ன ஆக So what will போகுதுங்கடா? happen to this place while we're at Gemini? All systems within this facility will continue to operate. As Minerva will no longer be masking this location, the facility will be exposed to detection. Though without my presence, it is unlikely to attract attention. Let's hope so. Gaia? Her presence is interwoven. We exchanged. It was the first of many conversations. Listening to her stories. Your friend? Yes. When I reviewed it, though I am glad she made. She was இல்ல okay. ஆல்ரெடி கேட்டதுதான். Thanks, Gaia. So, about Beta. I never really saw the difference between us. She's been through so much. You have both endured many different in almost every respect, yet equally remarkable. I like to think of you as two miracles, born of Elizabeth Sobek. 3, then. Let's not forget about you, Gaia. When I set out to find a way to bring... I never thought we'd be here, like this. Among friends. Bro, இன்னும் பேசல தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ டைலாக் கொடுத்துருக்கான் 1.25 நேரம். Varl has suggested that one day we might extend this model to more tribal inhabitants, once the biosphere has been stabilized. Yeah, that's not such a bad idea. As long as you're the one running the lessons. 1.25 மணி நேரமா போயிட்டு இருக்கு. லெட்ஸ் கோ டு ஜெமினி கொடுத்தா டைரக்டா மிஷன் போகாம இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம். கொடுப்போம். Okay, people. It's time to head out. Let's go. ஆமா டைரக்டா போயிடுச்சு மிஷனுக்கு. ஓகே. போடுங்க வர 10 FPS கட்சினா. FPS பேக். கொட்டலோட கை வந்துருச்சு அதுல. அந்த கை வர மிஷனை முடிச்சிட்டு போலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ஓகே, எரண்ட் வென்ட் டு ஹிஸ் கால்ரன். ஒரு கை இல்லாம தான் ஓடுறான். நேரம் மிஷன் இல்லை ப்ரோ, அந்த மிஷன் இப்போதான் வந்தது. வெளியும் கூப்பிட்டு போகிறோம். ஓகே, அது இல்லாமலே தான் போகிறேன். பரவாயில்ல, முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. பாருங்க பின்னாடி கையாவை தனியாக தூக்கிட்டு வரோம். என்ன வால் கூட வந்துட்டு இருக்கா ஜாலியா. ஜோ தனியாக போயிட்டாளா? செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. பட்டா இருக்கு ப்ரோ.
I love this game for so many reasons, man. Okay, they're setting up the first core. All right, connections in place. Booting up. மீதி ரெண்டு மிஷனை இதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கலாம். I am fully installed on this core and ready to connect to the cauldron network. இந்த கோர்ல இருக்க ஹெஃபஸ்டிஸ் வர வைக்கணும், ட்ராப் பண்ணணும். ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஆகாம தான் சரி. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking. இதுல அவன் மிஷன் முடிச்சா கையோட வருவானா என்ன? I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I give the all clear. Signing off. Gaia, let's cage the beast. Connecting to the cauldron network now. First is vanducha ulla. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Good. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. Oh, first is escape containment. Lock it down. Terminating external connections. What's the first is it? It's got nowhere to go. Lock ஆயிடுச்சு. Initiating contingency 13F. Wait, இது what's ஏதோ that? பண்ணுது. Malware detected. Attempting to compensate. பயங்கரமா நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் போச்சு. கொஞ்சம் மிஷின் செப்பரேட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஓ, இந்த ஃபெசிலிட்டில இருந்து Machines are on their way. கொஞ்சம் மிஷின்ஸுக்கு ரெடி பண்ணி அனுப்பி விடுது ஃபர்ஸ்ட். Get ready. Here they come. Okay, Cauldron Gemini, let's go close. என்ன மிஷன் வருது? பெஹமோத் ஆசிட் எடு. இன்னும் தண்டர் ஜா மாதிரி இருக்கு ராவேஜ். ஷாக் அடிச்சு விட்டுச்சு ப்ரோ. சீக்வன்ஸ் பலமா இருக்கு. ஆனா Aloy? Aloy, need a hand over here. என்னடா வேணும் உனக்கு? டேய் என்னடா வேணும்? நீட ஹேண்டு. That's all of them for now. I better check on Beta and Laurel. You two okay? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled deeper into the facility. ஓகே, ஃபெசிலிட்டியில் இங்கே டீப்பராக போயிடுச்சு. Deeper into the facility. I'll drive it back here. ஓகே. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Keep her safe, Laurel. All my life. ஓகே, போய் ஹெஃபாசிஸ் இந்த ஃபெசிலிட்டியில் எங்கேயோ டீப்பராக தப்பிச்சு ஓடிடுச்சு. அதை போய் பிடிச்சிட்டு வரணும். ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் தி கால்டன். பட் ப்ரோ எனக்கு லைட்டாக ஓசிடியாக இருக்குது ப்ரோ. அந்த பொட்டேலோவோட கையை ரெக்கவர் இந்த மிஷனுக்கு வந்தது. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஐ ஹோப் தட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. We have more bigger things to concentrate and save the world.
Pursue Hephaestus into the cauldron and capture the shit guy. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. பாருங்களேன். Don't, Hephaestus. I'll find another way over. Not a game changing one, but அதுல கட் சீன்ஸ்ல அவனுக்கு கை இருக்குமா அப்படி இருந்தா? ஓகே சரி, கேம் சேஞ்சிங் ஒன்றா இருக்காது, பட் ஜஸ்ட் ஒரு டவுட்டு, அதில் அவனுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா கை இருக்குமாங்கிறது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. நம்ம அதை ரெக்கவர் பண்ணுறோம்னா அவனுக்கு கை இருக்குமா? என்ன ரெட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சான். ஆமாம், நான் இங்கேருந்து எப்படி போகிறது? பறந்தான் போகணுமா? இப்படித்தான். Aloy, I'm patched into your focus feet. கவனிக்கலையா? ரைட். Huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. பீட்டா சொல்லிட்டா இந்த நெக்ஸ்ட் சேம்பர்ல தான் பெரிய பவர் ட்ரா வருது, இங்கே தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? What kind of machine? ஏய் வேப்பா, எப்படி பயங்கரமான ஒரு டைமு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேன். ஆமாம், சாப்பிட்றதுக்குல ஆக்சுவலாக பையனை போய் வைக்கணும். நான் போய் பையனை மட்டும் தூக்கி வச்சுட்டு வந்துடுறேன், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மிஷன் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். சார் பயங்கர பீக்காக போயிட்டு இருக்கும்போது அவனை மாற்றி வைக்கணும். ஜஸ்ட் பெட்டில் மட்டும் போய் ஒரே நிமிஷம் கொடுங்க ப்ரோ, வரேன்.
வந்துட்டேன் ப்ரோ. பாடி என் பையனை போய் அங்கே பெட்டில் போட்டு தூங்கிட்டான். இதுக்கான கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவைப்படும் யூஸ்வலி. நான் டின்னர் இந்த மிஷன் முடிச்சுட்டு போய் டின்னர் சாப்பிட்றேன். ஸோ தட் இந்த க்ளோஷர் எப்படி போகுது பார்ப்போம். இன்னும் பெருசாக சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. பட் ஒரு கன்சிடரபிள் பாயிண்டில் வில் ஸ்டாப் தி என்ன லைவ் பற்றி டின்னர். I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. அது சில் தான் ப்ரோ. முடிக்கிறதுலாம் ட்ரை பண்ண மாட்டோம். அது நைட் செஷன் தான். இது ஒரு பாயிண்டில் ஏதாவது கன்சிடரபிள் போர்ஷனில் வில் ஸ்டாப். அண்டு இந்த இடத்துக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் ஆகுமா இந்த டின்னருக்கு போகிறதுக்கு? அதுக்காக தான் யோசிக்கிறேன். அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மைண்ட்லேயே நான் போய் டின்னர் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். அதுக்காக யோசிச்சேன். Looks like there are a couple of ways I can go. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. ஆமாம் ப்ரோ, ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் ஏரியா தான். You bypass the processor. Connect it to the power node. I think that could work. I think it could. பேசிக்காக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஐடியா சொல்லிட்டுருக்கா. There should be a node you can override near the central platform. Thanks. மண்டையிலே போட்டுருவோம். லீட் ஃப்ளாஷ் பேசாம. ரெண்டு கமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ரிவர்ஸ்ல அடிச்சு போட்டாப்ல. இது என்னது? லாங் இருக்கா? இது பேரை பார்க்க விடுங்க. பேர் லாங் இருக்கேன். உனக்கு பிடிச்சா வாங்கல, உனக்கு தான் நான் கேட்குறேன். PS5 வாங்கக்கூடாது மேன். PS5 ப்ரோ வாங்குறோம் நம்ம. ஏய், கவுண்டர் மெஷர் டிப்ளாய் பண்ணிடுச்சு ப்ரோ. மிஷின்ஸ் ஹீல் பண்ணுங்க. ஜிஜி எங்கடா இருக்கு மிஷின்ஸ்? Oh, great. More machines on the way. Oh, she's... Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do.
வாங்கிக்கடா. ஆனால் 36,000 ரூபாய்க்கே வந்துருச்சு. முன்னெல்லாம் 50,000 ரூபா இருந்தது, இப்போல்லாம் 36,000 ரூபாய்க்கு அப்பப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் சேல்லாம் போடுறாங்க. வாங்குனா நீ வந்து அதுக்கப்புறம் நான் கேம்ஸுக்கு செலவு பண்ண அப்படின்னு தான் மர கங்காரு. ஆனால் எப்படி நீ பண்ணியாக தான் கேட்குறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ நோ யூ won't be buying anything. ஸ்டில் நான் ப்ராப்பராக பதில் சொல்கிறேன் உனக்கு. 4 நிமிஷம் ப்ரோ. ஈவன் ப்ரோ உங்கள் கமெண்ட்டை நான் இன்னும் பார்க்கல. இந்த பக்கம் சண்டை போய் கொண்டிருப்பதால் நான் அந்த கமெண்ட்டை மட்டும் பார்த்தேன். சரியான ஹிட் ஷாட். 2 ஸ்ட்ரீம் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, லாஸ்ட் வீக் நம்ம பிரசிடென்ட் ஸ்கோட மீட்டப் பண்ண நேரத்தில் அது டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி நமக்கு ஸ்டார்லிங்க்னா என்ன ப்ரோ? உன்னோட பர்பஸ் பொறுத்து தான். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Thanks. Depends on what you are trying to do. I know you are just time passing with that conversation, so internet service based on satellite. Oh, okay. Okay, second cauldron chamber. Aldrin bro, இந்த செகண்ட் சாம்பர் இது எவ்வளோ நேரம் போகும்? இந்த கால்ட்ரன் குள்ள ரொம்ப நேரம் போகுமா? One of force the first is back to the core. Going to the second chamber. Great. Let's just cover the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. Another 20 minutes. Okay. அதோட முடிச்சிட்டு ப்ளஸ் இல்ல டின்னருக்கு எனக்கும் பசிக்குது. ரைட்டா அதுக்காக Maybe a ligament for one of the machine carcasses? Alright. There should be another node to find. அவ்வளோதான். நான் ஜான் விக் மோட்ல ஆட போறேன் இப்போ. Do I have any fire ammo on me? வாட்சர் வாயில ஈட்டி சொல்லுவேன். வாட்சர் பாருங்களேன், இதில் என்னென்ன பார்க்குறேன். கழுத்தில் திருப்பி இன்னும் மோர் மிஷின்ஸ். Oh, here we go again. That doesn't sound good. I'll try to get your access back. போய் முட்டி செத்து போயிட்டானா? Fast riders, I hate them.
access restored. John Wick mode தான். Good work. You did the heavy lifting. வாடா FSS சொருகுறன் கழுத்துல ஒண்ணே வா. Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. Shit, Festus was building. It must have finished it. Powerful. என்னடா பயங்கர பில்ட் அப் கொடுக்குறீங்க. Core repairs. நாங்கடா யாரா இருந்தாலும் அடிக்கிறோம்டா. Maybe I could distract the machine if I... No. என்னடா இது ட்ரெமர்ஸ்டா. ஏய் bro புது மெஷின் ஸ்லாட்டர் ஸ்பைன் ஜிஜி I think it's charging up. வீக் பீசஸ் கிராஸ் பர்ஜாட்டர் ஓகே கிராஸ் என்ன ப்ரோ இது ஏதோ வித்தியாசமான மிஷினா இருக்கு. இன்ஜாயா போட்டு பொழக்கிறேன் பாருங்க அவனை. போட்டான் ஒரு சொருவு பட் பரவாயில்ல. ரொம்ப நல்லா அடிக்குது. ஓ It's done. சரியான அடியை போட்டேன் அதுக்கு. There should be one more note to override. Good. Stand by. அல்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு. சமாடி வாங்குச்சா பிஞ்சாச்சா வச்சு. அது அவ்வளோ கஷ்டமாலாம் இல்லை, ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஆனால் நம்மளுடைய அனைத்து வித்தைகளையும் இறக்கிட்டோம் ஜான்விக் மோடில். அதை should be the main uplink. No more hiding, Hephaestus. Bella vada. வாயில வருதே பட் ஓகே. Got it. Hephaestus is back in the core. கோருக்கு வந்தான் போய் புடிச்சு உள்ள இறக்க வேண்டியதான் தலைவன கையோட. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Varl. We couldn't have done any of this without you. Right back at you. எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டுருக்கா. இன்னும் ஒரு பெரிய ஃபைட் பெண்டிங் இருக்க மாதிரியே எனக்கு தோணுது. That's from my stash when I need it. Aloy, the bypass is done. Super. The core is stable. Hephaestus is Let's go. 100% contained. Hey, And we contained get it. started with the merge. Okay. Gaia, establish the link, please. நான் இப்போ எதுவும் ட்விஸ்டாக போடாமல் இருந்தாங்கன்னா சரி. நைஸ். போடு. கேம் ஃபுல்லாக உழைச்சது இதுக்காக தான். எஃப்எஸ்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு தான். சப்பார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்காக தானே எடுத்தோம். நைஸ். Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code. Carefully. Okay. Please do it very carefully, baby. அப்புறம் மொத்தத்தையும் இங்கே எடுத்து விட்டுற போது ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறா. ஒவ்வொரு ரெட் கோடையும் எடுக்கிறா வெளியே.
synergy. Aloy is learning from Beta and doing it nice. Bro, goosebumps music. டேய் தன்னால இதுக்கு தான்டா ஆடுனேன். இந்த மொமெண்ட். டேய் அவனுக்கு ஜீனித்தியன் குறுக்கால வந்துடாதீங்கடா. ஏதோ ஒரு கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா? ஏய் ஸ்கைவிங் ஓவரைடா. போச்சு நினச்சேன் உடச்சு வந்துட்டானுங்க உள்ள ஜீனிதான்ஸ். Hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. கரெக்டாக ப்ரோ பிடிச்சி வந்தாங்க. வெடியெல்லாம் வச்சாங்க எல்லா பக்கமும். ப்ரோ Eric, get Beta. Day. Squash that bug while you're at it. தலைவன் பார்த்தியில மாசம் அந்த அம்பு வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்டெப்பு போட்டானா அட்டிய. ஆனால் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வர போறான்டா சூப்பர்மேன் மாதிரி ஓடுறா. Get behind me. ஒரே ஊதி தள்ளிடுவான்டா வார்லே. ஐயோ வார்ல கொண்டாதீங்கடா ப்ளீஸ்டா. நோ ப்ரோ டோன்ட் மேக் ஹிம் தியான் கிரேஜாய் ஆஃப் திஸ் கேம். No, don't kill Wall. No. Oh, fuck. No. Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. What the hell? நான் சொன்னேன்ல மொத்தத்தையும் பிடிச்சோன்னு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு. Tilda. I failed. No. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Tilda என்ன பண்றா? Okay, Tilda is doing us some help. Bro, but no bro. The fuck? Why did they kill Wall, man? லைட்டா சொட்ட ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Beta. ஏன்டா சம்மந்தமே இல்லாம ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க? டைம் டிராவல் எல்லாம் இல்லடா. நோ ப்ரோ டோன்ட் டில் வால் டைடு. நல்ல ஒரு சொர்க்கு சொல்லி போட்டானே ப்ரோ. எனக்கு அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வாலோட கேரக்டர். Hope he's not dead, man. Don't do it. Ah, you're awake. You took quite a hit when ஐயோ இவ்வளோ தூக்கிட்டு. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast? Okay. முன்னாடி ஜாலியா என்ன நடந்ததுன்னே புரியல. அந்த இடத்துல சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும்போது வாரில் கொண்டாங்க. ஏலாய் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது டில்டா வந்து நம்மளை ஏதோ ஒரு வகையில் காப்பாற்றிருக்கா. அவளும் ஒன் ஆஃப் தி சீனிட்ஸ் பேத்திவே. பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்தது அந்த சீக்வன்ஸு. வில்லன் டெட்டெல்லாம் இல்லை மேன். நைஸ் சீக்வன்ஸ். நியூ இன்டர்லூட்.
Okay, we'll see. And 28 ஆயிடும் நினைக்கிறேன். இதுதான் லாஸ்ட். மீதி இருக்க ஒன்றே ஒன்று. மீதி எதுவுமே எனக்கு ஆக்சுவலாக தேவையில்லை. மீதி எந்த வேலை செஞ்சும் டெவலப் பண்ண தேவையில்லை. வேணா அடுத்து அதை தான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பட் அது எதுவும் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஸோ பட் நைஸ். எஃப்எஸ்எஸை கேப்சர் பண்ணோம். கயா வந்து இதாச்சு. பட் கரெக்டாக குறுக்க பிளான் படி வந்துட்டாங்க. மற்ற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வேலைக்கு ஆகலை. மற்ற எவனோடைய டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வேலைக்கு ஆகலை. ஸோ அவங்க வந்துட்டானுங்க. வந்து பண்ணும்போது டில்டா டிட் சம்திங் டு சேவ் அஸ். ஸோ வில் நோ மோர் அபவுட் இட் ஆஃப்டர் மை டின்னர். ஆப்வியஸ்லி எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து ஐம் கோனா ஹேவ் டு கோ டின்னர். வெரி ஹங்க்ரி. ரியலி நைஸ். that was a nice sequence. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபுல் ஹோல்சம்னஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு. லாஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸ் இந்த கான்வர்சேஷன்ஸுமே சின்ன தட்ஸ் அ ப்ரெடிக்ஷன். ஐ செட் யூ காட் ரைட். எந்த ப்ரெடிக்ஷன் ப்ரோ? டில்டா ரிலேட்டடா இல்லை? ஓ அந்த இது சொல்கிறீங்களா? எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து எப்படி திருடிட்டு போயிடுவீங்க டாம் ரைடர் கேமில் வர மாதிரி நான் சொன்னேன். அதை சொல்கிறீங்களா? I'm not playing Apex today, man. I'm gonna continue this game when I'm back. So today it's no Apex, only Horizon. I'm gonna go ahead and stretch this game. One time. Okay guys. So be right back. Tada. Sonna mari I'll be back after my dinner. See you. Varen. Tada. Sorry guys. So I hope it's back. So yeah, it is back. Let me put it on the group. Just put the message in the group. Now, trying to be normal, trying to distract myself from something. So, let me just keep going from whatever I was doing. So, yep. So, it is what it is. So, let's go. Hope live is there. Audio, video clear up on number. So just a small recap. என்னாச்சு அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிறேன். I have to see what went on. So Tilda kind of saved us, and here we are in her location. She's gonna explain a lot of things to us now, hopefully. What is this? Just a few favorites from my collection. So on the illusion, rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain.
Stunning, isn't it? Paintings weren't the only masterpieces of my people's golden age. This is done so soon? I've got more important things to worry about. We both do. There is much we are trying to save. Not the least of which is in that vault. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Or come upstairs and we'll get down to business. Your choice. அது நேத்தாண்டா ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பிசியில். இது அதுவும் பெரிய கேமு, அதனால அது மோஸ்ட்லி இப்போ ஆடுனான்னு தெரியல. பட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் குரூப்பில் போட்டாங்க. ஒரு 10 மணி நேரத்துலேயே முடிச்சு போட்டாங்க. இந்த கேம் 60 ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் போயிருக்கு. சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. ஸ்டோரி பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு. டெர்மினேட்டர்லாம் 10% தான் வரும் இதுக்கிட்ட. பயங்கரமான கதை ஆக்சுவலாக. ஒரு நாள் நான் உனக்கு இது கதையை சொல்கிறேன். பயங்கர கதை. இதெல்லாம் படமாக எடுத்து லைவ் ஆக்ஷனாக எடுக்கிறதுக்கு பட்ஜெட் பத்தாது. அதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you the imaginary house. In the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. She has the shield around her. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them and lived with them for 1,000 years before coming back. Suddenly turn on them. Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back and I haven't even come close. Manga bro. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. ஓ இவன் அந்த சைலன்ஸ் கிட்ட இருந்து உடைச்சு போடுறதுக்காக பண்ண ஃபோக்கஸ். வாங்க her sense of mission, her integrity. வந்தாச்சு bro. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it's stopping your friends. Especially so. Please, sit down. ஆக்சுவலாக கொண்டாட்டம்னு சொல்ல முடியாது. there was something which I have got a sad news of something. ஆனால் I'm just playing this once again to distract myself again from it. So just something personal, but yeah. But it's okay because I can't do much about that. Is what this.
ஸோ போவோம். என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரி கண்டினியூ பண்ணுவோம். லெட்ஸ் see. இவ்வளோ நாள் அண்ணந்தோடைய கோர் இதானே. That's better. ஸோ மனசு மாறிட்டா பேசிக்கலி, கரெக்டா? Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tanakh capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all அதுக்கு தான் ரெகுலரா வந்து டனாக் அடிக்கிறா. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Okay. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it? Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes, though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below.
cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. It makes sense. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, Sirius star system lo we planet. spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. எந்த கைண்ட் ஆஃப் மெஷின்ஸ் எதுவுமே எல்லாமும் கிரியேட் பண்ணலாம் பார்க்குறான். அவனுங்க அங்கே போய் சீரியஸ் பிளானட்டில் போய் கிரியேட் பண்ண சீரியஸ் ஸ்டார் சிஸ்டமில் போய் இருந்த பிளானட்டில் வந்து ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஈவெண்ட்னால அந்த என்டையர் பிளானட் காட் பஸ்டட் க்ரம்பிள் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவங்க திருப்பி உலகத்துக்கு கிளம்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ த இன்டென்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த இன்டென்ட் கரெக்ட் தான். ஸோ தே வாண்ட் டு க்ளீன் ஸ்லேட் தியர் டு தேர் லைக்கிங் அந்த ஜெராடுங்கிறவன். What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Okay. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. இந்த மிஷின் வேர்ல்டாக இல்லாமல் அப்போலோவையும் வந்து நாலேஜ் உள்ள வேர்ல்டாகவே பழைய வேர்ல்டு எப்படி அழியறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேரோ பிளேக்கு முன்னாடி இருந்துச்சோ அந்த வேர்ல்டாகவே ஆக்கிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the sons of Prometheus. The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it in the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja.
What does she have to gain by attacking Zeniths? It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. அவ்வளவுதான் simple Pride has deal. deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the sons of Prometheus really answer to. Oh, silence தாங்கிறதும் தெரியாது. All of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. டெனாக் தானே நிறைய பேர் சாவாங்க அது ஒன்று ப்ளஸ் ஆனால் அதுக்கு முதல்ல ரெகலா வந்து ஹெக்காராவை தூக்கி எறிஞ்சாதான் டெனாக்த அவளுக்கு கீழே வருவாங்க அத்தனை ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டெனாக்த கூட்டிகிட்டு போய் போர் புரியும் போது தான் இவங்க போகலான்னு பார்க்குறாங்க ஓகே My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. ஏன் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல பட் So you knew. பயங்கரமான ரிவிலேஷன்ஸ் எல்லாமே தான் What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. அதான் அவளும் சொல்றா அது வேறு யாரு கண்ணாடி பாருன்றா The answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. அலூஃப்னா என்ன ப்ரோ It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step, an AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life, not just follow orders. Okay. Revolutionary stuff. I was fascinated, and I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her.
then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't. But she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. நான் இதை கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். So how did you finally... Right as she came back to the லைட்டா conference. தூங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. தூக்கம் வருது. ஏன்டா தூக்கம் வருது? ஐயோ தூக்கம் வரக்கூடாது ப்ரோ இப்போ பார்த்து. Had just had her coffee. She was fresh. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her was intelligent. Her answer made me real, but she was very welcoming. Previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I exactly who I was. It was quite a shock. My business was trafficking in secrets, and I took great anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. யாரு அப்படின்னு சொல்றது? Meeting as a metaphor for our friendship. அப்படியா? இதுக்கப்புறம் பெரிய சீக்வன்ஸா? Than I knew her. I guess I know the feeling. So you know all about me. What about you? Okay. What would you like to know? That makes sense. Start with your life on Earth. அவளை பத்தி When கேக்குறா. I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, with the technical analysis of art and the detection of forgeries. forgery கண்டுபிடிக்கிறவ. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. அவ்வளோ ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் கூட ஃபார் ஜீனித்துக்கு இவளை பற்றி தெரிஞ்சு கூப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. அண்ட் ஒரு ஸ்பையாக இருந்திருக்கா. ஃபோர்ஜரி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு இதில் இருந்திருக்கா. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில், ஆனால் மற்றவங்க காசு கொடுத்து இவளுக்கு வந்து மற்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டியூட்டி பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னடா டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்பைங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஃபார் ஜீனித்தில் போய் எப்படி சேர்ந்தான்னு பார்க்கலாம். They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. I finally figured it out. The walls were closing in. Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know.
Okay. Other zenith So la you yaru? didn't know the other zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were. Certainly. It wasn't until we were off planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Correct her mistakes. Okay. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Farzenith's original vision. A better future for humanity. Yeah, ஒரு மாதிரி சஸ்பென்ஸ் மியூசிக் போடுறாங்க. So you didn't know the other... It wasn't until we were off planet. I was grateful to simply be, but the others became obsessed. They built a colony where machine or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. So memory வந்து virtual reality ல இது பண்ற மாதிரி. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again. But this time with eons to now finally having met you. To do what? Help you to fulfill a better future. Okay. First Varl. Now Hikaru and the Tanakh. Waru settana The plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. அந்த டேட்டா சேனல் வழியா இவள்கிட்ட பேசுறாங்கறா. பேட்டாடா. Okay. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? Your voice all கேக்குது. You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. காதுல ஏதோ சீக்கிரட்டா சொல்றா. Then I think it can be done. இவளுக்கு தெரியாது. I'll contact again when it's time. சீக்கிரட்டா ஏதோ சொல்லிட்டா. விஸ்பர் அப்படின்னு போட்டாங்க. As long as I know
All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. அந்த ரெகல்லாவோட ரெபல்ஸை விட்டுட்டு இவங்க போய் அட்டாக் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. கத்தன் செத்துக்கு. Is between me and my sister. We'll be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. Okay, Silence வந்து நம்மள்ட்ட தான் ஹெல்ப் கேட்கணும்ங்கற மைண்ட் செட்டுக்கு வரலாம் அப்படிங்கற. Oh. And what are those? Side missions. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion from the air. சொன்னல ஸ்டோரியில ஒரு கனெக்ட் வந்துருன்னு. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tenakth. The ancient Horus Titans. You make good entrance with the grand entrance with Tenakth. Possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army, and they'll receive quite a surprise. So go, do it. எதை டிராப் பண்ண சொல்றா? Ancient Horus Titans. அதோட எனர்ஜி செல்ல கொண்டு போய் வெடிக்க வைக்க சொல்லலாம். Tenakth மேல, இவ மேல, ரெகலா மேல. I'll come to your base if you manage to bring Silence to the table. Not if. When? EMP need Mary. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... We're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. வெல்கம் இல்ல ப்ரோ, அவ்வளோதான். பை செம தூக்கம் தள்ளுது எனக்கு, அப்படியே பயங்கரமா தூக்கம். டில்டாஸ் மேன்ஷன் இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த கார்னர்ல தான் இருந்துச்சா? ஓகே, ஸோ இப்போ தான் அந்த ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு விங்ஸ் ஆஃப் த 10 வந்து இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ஆயிருந்தது. இது மறுபடியும் நாளைக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன வந்துச்சுன்றத பார்க்கணும். What was lost? Okay. So yeah, I'm gonna sleep bro. பயங்கரமாக தூக்கம் வருது ஆக்சுவலாக. திருப்பி இந்த இதை போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் பெட்டில் படுத்துட்டு முடிஞ்சால் பார்க்குறேன். இப்போ நான் பார்த்த இதே சீக்வன்ஸே. ஸோ பேசிக்காக ஆல்ரின் ப்ரோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த டில்டாங்கிறவ வந்து ஒரு ஸ்பையாக ஓல்டு வேர்ல்டில் இருக்கா. இவளுக்கும் வந்து அந்த இன்வைட் வந்திருக்கு கரெக்டாக, ஃபார்சினித்துக்குரிய இன்வைட்டு. ஸோ இவளும் ஏறி போயிருக்கா. ஆனால் உள்ளே போகும்போது தான் தெரியுது இவனுங்கெல்லாம் எவ்வளோ க்ரீடியாக இருக்கானுங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஃபார்சினித்தை வச்சு பிளானட் அந்த என்ன சிரியஸ் ஸ்டார் சிஸ்டமில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி பிளானட்டில் போய் கொஞ்சம் டிகேட்ஸ் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஈவெண்ட்டில் இந்த பிளானட் அழிஞ்சிருது. ஸோ தேர் கமிங் பேக் டு எர்த்து. இதில் இந்த ஜெராடுங்கிறவன் வந்து இந்த பிளானட்டை திருப்பி க்ளீன் ஸ்லேட்டாக அழிச்சிட்டு உருவாக்குறதுக்காக தான் இப்போ கயாவை பேசிக்கலி கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான். ஸோ இது ஒன்று. ஸோ சைலன்ஸோடைய பிளான் என்னென்னா, பேசிக்கலி ரெகலாவோட ஆர்மியை ஹெக்காரோ மேலே ஏவி விட்டு ஹெக்காரோவை சாய்ச்சிட்டு டெனாக்த் எல்லாத்தையும் ஒரு டீம் ஆக்கி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்கள வச்சு எடுத்துகிட்டு அவளுடைய மிஷன் பாஸு. பட் அதுக்கு இன்டர்ன் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சைலன்ஸ்க்கு என்ன வேணும்னா, இவங்க ஆர்மியை கூட்டிகிட்டு போய் ஜெராடோட ஆர்மியை அடித்து கயாவையும் ஹெஃபாஸ்டஸையும் கேப்சர் பண்ணலாங்கிறது. பட் அந்த கேப்பில் இவன் போயிட்டு ஜெராடோட ஆர்மியை அடித்து நவுத்தலாங்கிறதுக்கு ஒரு வெப்பன் வச்சுருக்கான். அந்த கேப்பில் இவங்க போய் பீட்டாவையும் கயாவையும் காப்பாற்றிடலான்னு வந்து ஏலாயும் டில்டாவும் பிளான் பண்ணுறாங்க. பட் எஸ், ஏலாய் ஹேஸ் அனதர் பிளான் வேர் வந்து டெனாக்த் இதை என்ன ரெகலாவோடைய ரெபல்ஸ் மேலே போயிட்டு ஸ்கை ஓவர் ரைட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு புதுசாக அன்னைக்கு
கிடச்சிருக்கு இல்லையா. பீட்டா வந்து ஏலாய்க்கு ஸ்கைவிங் ஓவர் ரைடு கொடுத்தா கால்ரன் ஜெர்னியில். ஸோ அந்த ஓவர் ரைடை வச்சு ஸ்கைலேருந்து ரெகல் ஆர்மியை அட்டாக் பண்ணி வேறு வழியே இல்லாமல் சைலன்ஸ் வந்து நம்மள்ட்டே வந்து ஹெல்ப் கேட்கணும் ஜெராட் அடிக்க. நான் நேரடியாக போய் அடித்து பீட்டாவை காப்பாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ பீட்டாவும் அவளும் ஏதோ இன்னொரு சீக்ரெட் பேசியிருக்காங்க, அது என்னங்கிறது தெரியல. ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போதைக்கு இவங்க பேசினது. ப்ளஸ் எலிசபெத் வந்து எப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்தா அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கா. ஹவ் வாஸ் எலிசபெத், வாட் ஷி வாஸ் டூயிங், வாட் வாஸ் ஹர் இன்டென்ட் அண்ட் மோர். அண்ட் ஏலாய் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா. ஸோ அவள் டில்டா நல்லவளாக மாறுறதுக்கு காரணம் வந்து இவங்களோட க்ரீடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு ஃபேக்டர். ஏலாய் எந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்தோடைய மிஷன், ஐ மீன் லைக் ஹவு ஷி இஸ் ட்ரைங் டு சேவ் த வேர்ல்டு. ஆல்சோ ஃபார்ஜினித்தோடைய ஒரிஜினல் ஃபார்ஜினித்தோடைய ஒரிஜினல் பிளான் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிளானுக்காக தான் ஏலாய் போராடுறா. பட் அவங்க வந்து வேறு மிஷனில் இருக்கனால ஸோ பேசிக்லி ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் ஏலாய் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ ஐ பிலீவ் திஸ் இஸ் தி sum of all of it, and I guess I will anyway see it all once again. I kind of slept off ன்னு நினைக்கிறேன். I'm not in the mood also. Like எனக்கு அது இன்னும் மைண்ட் பக்கம் தான் இருக்குது. பட் ஓகே. ஸோ பட் எஸ், இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி instead of taking it fast, it's better to go to the side missions and the rest of the things tomorrow. மேபி ஸ்டார்ட் ஹெல்ப்லைன். நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்குங்கிற ஒரே நம்பிக்கையில் நான் வந்து அதை பொறுமையாக ஆரம்பிச்சுக்கலாங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கேன். ஸோ வில் டூ தட் as well. ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் நானும் அட் அ டைம்லையும் ஆட முடியும் அப்படின்ற. ஸோ ஏன்னா பாஸ் வந்து இஃப் நீங்கள் எனக்கு ஸ்டோரில் மட்டும் அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது என் அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் லான்ச் பண்ணிப்பேன் ஷேடோ அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக. ஸோ தட் ஒர்க்ஸ் as well. ஸோ எஸ் கைஸ், இட் இஸ் ஆல். ஸோ நான் போய் நாளைக்கு இதை மீதி கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூக்கம் வரது, கம்மியாக தூங்கியிருக்கேன் அதனால் மறுபடியும் அடுத்த லைவில் சந்திக்கலாம். until next time, Inzy, bye bye. Peace, bye bye.